Меня зовут Alex и добро пожаловать в WPT Russia. I think I need a few more lessons before I can do the whole of this in Russian, but WPT Russia is back at Casino Sochi in partnership with Party Poker Live for another full-on epic week of poker nestled in the Caucasus Mountains. The high roller has already kicked off with a 15 million rubles guarantee. And of course, not forgetting the highlight of our week, which is the WPT main event, featuring a huge 95,500,000 rubles guarantee. That's over $1.5 million. And we have day ones running until Friday morning. Also on Thursday night, which is the 23rd, we have the Players Party at the Velvet Theatre running from 10:30 p.m. with a fire and ice theme. What a truly amazing place to play poker. Sochi is not only incredibly beautiful, surrounded by snow-tipped mountains, but you are just minutes away from a quick ski or snowboard on the slopes. So, udachi everybody, and for more information on WPT Russia, as always, just head to WPT.com. For non-stop poker action at home or on the go, sign up today at clubwpt.com, where you'll never lose a dime. And welcome everybody to the World Poker Tour Day 3 here at the Sochi Casino in Russia. As we're now in the money and a little bit further than that, as these guys have completed the first 2 hours of the day. We are joining them after their first break, and what a table we have here, led of course by the one and only Anatoly Filatov, the man with the $1 million score in this very casino, having taken down the millions of Russia. Alexander Denisov in the mix as well, lively player, as is of course Vitaly Lunkin. And certainly some names on this one. And if yesterday's anything to go by, Denisov sure to give us some fireworks. I am of course James Dempsey, and hopefully this time able to join you for the day. Apologies for the problems yesterday, technical problems. I'm not on site and things didn't really work out, but we're here now and everything seems to be in proper shape. For the top with the chip lead on this table, 80 big blinds, and always a big smile on that man's face. Well, first hand of the day, folding round to Anatoly in the small. He's going to complete. Maxim in the big blind. Checks his option, holding queen 3 suited. King Jack 7. Neither player hits. Well, neither player with a draw really either. But Anatoly with the 5 of clubs. 3 to a straight. It's going to stab the minimum. Gets it done. Playing 4K, 8K with that 8K big blind ante, of course. Man behind the shades. Mikhail, 20 bigs in seat 1. Aaron Shaham at seat 2 also with about that same stack, the 20 big blinds. Action does start with him. All right, Alex opening up in the hijack 9-7 suited. Perfectly good hand. Lunkin with a brief pause. He and Filatov do fold. Alright, Mikhail with that 20 big blind stack. Ace 3 suited in the big. He's going to call. See a flop.
And wow, what a flop it is. 10-8 deuce, couple of clubs. Alex flopping the open-ended straight draw. Mikhail, the nut flush draw. We're going to go see some chips going here, I'd imagine. Alex has to be wary. Be terrible to bet and be check jammed on. That's that short stack. And that is why he checks back very wise. And too good to get blasted off. 10,000. And just 10,000 bet on the turn. See a bet he can call. And Mikhail himself just sort of setting his own price here. Yeah, well, board complete pretty nice for Mikhail. 2 8s, 2 deuces. Very hard to imagine Alex check to 10. He does go check, check. And ace high, scooping this one up. Мог не ждать, просто алын сразу двигаешь и все. Ну, Что ждать, зачем это? две пятерки бы закололи и пошел бы отдыхать. Нет, так нет. Выглядит очень слабо. Denisov had been told is the self-declared inventor of the slow roll. Let's see if we see it today. Победа, Виталий. We ran under the gun. Ace, Jack of Hearts, certainly going to be good enough for a raise. Again, one of the shorter stacks, but plenty of chips for him. And look at this. Alex Flack, the next seat, and Vitaly Lunkin finding the aces in the hijack. Just under 30 bigs against an under the gun and +1. He's the next seat. This will look strong, but he knows he's up against some tight ranges here. Should be some solid hands when under the gun opens and under the gun +1 flat. So let's see what action he can get. 56,000. Pass. He's gone quite small, just under 3x. Again, he only has just under 30 big blinds to start the hand, so it can go a little small. This might be a little bit too small though. Although, of course, as an exploit, going a little bit smaller with the aces gets us some action. Right, it doesn't. All right, these guys sniff that one out. Вот, Виталик, да? Дождался? ТВ стола. Все, пошел. Under the gun +1 and +2. Not surprised to see way around follow up. Might have expected. See Denisov call with his king queen suited. You wanna play show one? No. I don't know even what it is. When you win a hand, your opponent pick one card. If you win a hand, and you show it. If everyone wants, I will not destroy it. Count me in. Я согласен. Yeah. So you? No, You're out, right? Yeah, yeah. Team Folk, they're all professionals. They're just out. Yeah. All this shit. But we Sounds show like they're one, trying to we get the don't show lose. one rule in effect. That'll be win a pot. 20,000. Your opponent gets to pick one of your cards to have a look at. But it might have been blocked off here by Wayran. Seems like all the Russians are in. Okay, Alex opening under the gun. Wow, Mikhail ripping it in with the sevens. There's quite a lot of chips. Over 20 bigs against an under the gun open. Aaron, I'm thinking about what ace 10 off in the small, but there's no way he can call this. Дерзко. Не показываем? Не, я показал. Ну это по желанию уже. Так. Skripkin, 54 big blinds for him coming into today. And not a bad seat that, on the right of the better known players at the table perhaps. Denisov, Lunkin and Filatov. Tucked in there.
Пас, пас. As I mentioned, these guys already Не хватает, да? onto the third level of the day. The first level we joined them. Здесь никогда нет. Это реально Да, Виталий? 16,000. Я послушал. Ты там все размышляешь, а Да, это да, обстановка там напряженная. Даже финал. Aaron raising the button 16,000. That's the minimum with his ace 8. Alex peels in the big queen 6 offsuit. 10 deuce deuce. Well, yeah, flop that the button's going to want to attack a lot, having raised pre-flop. Very hard for Alex to connect with 10 deuce deuce rainbow. Check. He does happily check it back. Does have ace high. Trying to elicit some bluffs. Чек. На какой бокс? Yeah, well, River's ace is up. Точно не сюда. Ну да. Interesting, he chose to check this one, mate. Obviously has the best hand a lot. I think 10 deuce deuce rainbow, just a board. 1000 пас. You're going to be betting close to 100%. Что было? Покажи. Very hard for your opponent to find bluffs on 10 deuce deuce. Очень мы тесно сидим как-то. Здравствуйте. Снова, да. А если без китайского друга договоримся, то что? Большое преимущество ему даст? Да, Толик? Одну карту пока. Все равно увидим через полчаса. Увидишь, что телефон забрали, все забрали. Ну, друзья что скажут, смотрят. Шутнут. Чипы-то оживленные остались. Nikolai joining us on the feature table as we do break tables. As we get closer and closer to that final. Of course, that is the goal today. Пас. Make it down to our final table. Redraws at 24, at 16, and then of course at that final 9. Mikhail raising up ace queen. Good hand for him. He's going to get it round to the blinds. Alex quickly calls. King 9 suited in the small. Vitali, imagine, will do the same in the big with 10-8 off. Fit it off an interested observer. Check. Check. 15,000. King Jack 3 checks over to Mikhail, who was the pre-flop raiser. He's going to stab here with his nut no pair and gut shot. I like this three-way pot. He'll be a little bit worried about Alex peeling from the small. He should have some Broadway combos, but can kind of set a price for the river here. Let's expect this one now to go check, check. Looks like Mikhail is cutting out a bet. 40k, setting up a river shove just under pot. I mean, I'm not wild about this. Alex just has a lot of kings from the small, but here we go. How about that? Mikhail finding the straight on the end. It is the spade. Some cause for concern and quickly bets. Didn't see how much, but it looked like quite a small bet. Yeah, just 20k, and well, it's got a bit bigger than that. 9-2 тыков выпорол. Ошибка, да? Конечно, You can't go all in on a spade, but А лыжи it's там, got да? a bit bigger than 20k until it was about 170. Прослеживался, да? ну, лын на 3 пиках я бы не поставил. Ничего. Да нет, до флопа. Не, ну если я открыл До 9 флопа, уже, конечно, я лун. уже не выкидываю, если я открываю. С УТГ такую. 11, да? 20 тысяч это как-то мало. На ривере? Ну я же кол хотел. Не, ну тогда да. А что он бьет со своим валетом или что у меня было? Может 2 пары. Да, может. Да какие там 2 пары? Птичка была бы. Там Саша 2 пары.
Что там, пятерка баланса, нет? Валет 5. 18,000. Пас. Тебе прям Саша покоя не дают, да? Нравится мне, вот, что же. Стиль нравится. Пас. 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 Maxim, 18,000 plus 1. He has jacks. Right, we'll get round to Anatoly. Finds an ace in the big blind. I'll look him up. For an extra 10,000. Two of those purple 5k chips. 6, 6, 4. Again, a flop that's going to favour. Check. And the plus 1. He has all those pairs. Anatoly, of course, the only one in the pot can have a 6. You would imagine. 15,000. Maxim betting 15k. Anatoly, well, Mayfield ace high is still good here, but you're up against a lot of better ace highs. All those overpairs. Does have a 7, connecting with some backdoor straight draws. But that's it. This would be very different against a late position raise, but against an early position raise, I think it's just a fold. 50,000. But Anatoly loves to find a different way. He comes out with a check raise. 7 maybe. Him just hiding just enough. We can barrel some cards here. Of course, not going to work this time. Maxim with the jacks. Call. Of course, it's never easy. You're looking at this board, and you know your opponent can have a 6. Deuce on the turn. Safe as it gets for Maxim. Now, will Anatoly give up? Anatoly give up, pardon me. Picked up no equity. Has been called on the flop. His check raise designed to knock out all those non-pair hands. Check. Yeah, he does wave the flag. Maxim, I imagine he'll be happy to check this back. He's not really worried about overcards coming. Check. Well, 5 does complete some of Anatoly's bluffs. Hands like 7, 8. Ooh, hand like 3, 5 has now got there. Of course, on a turn. That's unlikely. Perhaps 7, 8 is Anatoly's most likely bluff. Expect 7, 5 just to call the flop. Maybe check raise some of the time.
ничего не требует. Ты решил что-то воздержаться пока. Alright, I don't know what happened there, guys. I apologise. But we are back. And unfortunately, I'm not sure what happened in that hand. In the end, it looks like stack sizes that Anatoly must have bet the river and won the pot. As I was saying, just before we got cut off, that the main bluff he had was 7-8, and that did get there. Sure. So I don't understand the fold, perhaps. That's what it looks like to me. Really 5,000. Meanwhile, back in this hand, Mikhail having opened Ace King under the gun. Mikhail overcalling deuce 3 suited from the small. Очень тяжелый пас на флопе. Я всегда показываю. Чек надо было ставить. Я хотел Я бы, чек, может, но поставил, слишком ну сухая доска. Был бы флеш-дро, я бы чек-рейс сыграл. А на флопе думаю, ну зачем? Восьмерки же не выбросишь. Какие-нибудь девятки на одну. Я выбросил восьмерку. Восьмерку одну? Сколько он бланк не надо? Мы с Виталиком играем по Телсам только. Да, карты не возьму. И что, Телсы были, что у меня тут король, да? Да, что-то такое было. А обычно я на 9-2. 2 нормально, если попадает хорошо. Пас. 16,000. Alex +2 opening up with Ace 4 offsuit. A little wide this. Call. Anatoly feeling Ace 3 suited 16, да? in the cutoff. And it gets round to Mikhail, who will of course complete Whoa, 7-5 suited whoa. in the big. So we head 3-way once more to the flop here in Sochi. Такое дело. Jack 8-7. Mikhail with another big flop. This time pair and a flush draw. Check. It should be checked around. Anatoly does have backdoor clubs. I can't see either of these two wanting to attack that board in a multi-way pot. And there we go. I'm completely wrong. Anatoly does stab. He of course hits that more than anyone, having peeled it in the cutoff. We'll get the bad news as Mikhail calls. Check. 5 on the turn. Mikhail improving to 2 pair. Again, I mean, this one surely goes check now, but I don't see any value for Mikhail raising here. It's lovely to have some strong hands when you call a second barrel, and what better way to have a strong hand than having 2 pair and a draw. Anatoly can still have you beat. Look at this, he is going. Anatoly's trying to run these guys over. Mikhail does make the call. 3 on the end. Well, the one thing going for Anatoly now is he can still beat some draws here. King 10, King 9, Queen 10, Queen 9, these kind of hands. King Queen, all the heart draws of course. He was beating them anyway, but the pair also now beats some of those ace-high flush draws. Is Anatoly going to try and make him fold a jack? Mikhail with 243k. Сдался. Чек. Я был... Does eventually give it up. Бесполезно было. Поэтому я и сдался. 9-10, значит, я пойду до в кассу. Ну, all-in снэп-колл был. Особенно против тебя. Саша бы тебе 6-9 показал. Да, Саша бы, да. Anatoly really is in top gear today. Follow through on that river bluff against Maxim, and now
firing 2 shells on Jack 8-7 with Ace-3 был бы, наверное, рейс на флопе. against Mikhail. He's really going to try and put pressure on these guys. 95 бонусный подарок. Совсем пустой, что ли? Нет, почему? Не совсем. Я думаю, валета не было. А туз валет поставил бы его? Поставил. Ну, отлично было. Что-нибудь поставил. Мало будет? Да. Пас. 17,000. Пас. 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 Alright. More out-of-line play here, so we'd like to see Alex opening Jack 7 of diamonds +1. Пас. Getting this one through. Forget the cagey play here on day 3 in Sochi. These guys are going for it. People are getting a little out of line. That's what we'd like to see. About 50 left in the field here on day 3. Пас. Пас. $18,000. Call. Pass. As we play catch up. Pretty sure Anatoly folded the 6-3. Looks like Nikolai's raised it up. Yeah, here we go. King Queen suited. Fair enough. Maxim calling Queen Jack suited. Again, makes sense. Aaron, a bit like we saw before. Ace 10 in the small, slightly different situation. But again, I think with Maxim calling in the cutoff, probably one you're just gonna let go. Компания такая. Это компания или турнир такой был? Компания. A little bit too much to jam, I think. На FedEx чуть похож. На почту FedEx. Like over some of the other guys opening far away, but I don't think we see enough of Nikolai and Maxim getting out of line. But he's going to move it in. And this should work. Nikolai sandwiched between Aaron and Maxim. Very hard for him to call King Queen. And then of course Maxim can't really call us off a Queen Jack. 147. 147. If these hands were reversed, Nikolai and Maxim, Pass. Nikolai was closing action, he'd call. He isn't, and so he can't. Порвал. Мы увидим. Два флага. Что-то плохо сдают, да? Вообще нормально дают, по-моему. Я утроился. Больше, чем утроил. Учетверился, по сути. Все платят тебе? Блефуют? Ну, я не знаю, зачем он блефует. Я вот тоже сейчас Да, подумал. надо правду говорить. Зря блефую. Но по скорости кола понял, что не просто у меня там. Дроп было, на всякий случай. $18,000. Anatoly +1 raising up. Ace 10 off. And look at this. Nikolai King Queen suited. Second chance with this hand.
should be a call. Well, looks like he's canning out a raise. I'm not sure about this with King Queen suited. 53,000 plus. And the raise size pretty small. Again, he's hovering about 40 big, so it doesn't have to go that big. But I mean, it's going to work, and this is because Anatoly's open with Ace 10 offsuit +1. One of the weakest hands is going to open. But I'd much rather see Nikolai call this, and if he's going to 3-bet, you've got to go bigger. Близок к провалу, но выбросил пас. All the way around, so we ran on the button. He finds an ace. Well, over 30 big blinds. He's going to raise into Murderer's Row. Alex folds, and Vitaly Queen deuce off in the big. And he's just going to let it go. Дама 2, да? We ran again in the cutoff. Queen 4 of hearts. He's thought about it, but again with these three behind, Alex, Vitaly and Anatoly. No surprise to see him let it go. And Alex, not disappointing, opens up 9-4 on the button. Makes it 2.5x. I like it. Puts a bit more pressure on some hands in the big blind. You need 2.5x it from the button as opposed to min. Anatoly not going to fold any suited combos here he wants to play. And well, should it come spades, he would get paid. Jack 8 deuce. Anatoly finds a pair. Alex gonna stab with, well, nothing but backdoor straight draws. And well, the backdoor straight draw, he now has a pair, albeit a very messy looking card. Anatoly picking up a straight draw himself. Check. Check. This one quickly checks through on the turn. Diamond on the end. Will someone try and bluff at this one? Bluff Anatoly does 65,000. Gets the job done.
Certainly giving it a go today, Anatoly. Pass. Pass. Aaron, ace, jack of spades, and a 200k. 17,000. Obviously gonna raise this one up. Just gonna walk into it. Alex in the cutoff, finding ace queen. Make it 37, just 20k more again. I mean, he doesn't have to make it big. Aaron's opening off 25 big blinds, but you've got to make it a little bit bigger than this. Barely over Pass. double the bet. Pass. We'll get back round to Aaron. Oh well, I just don't think he really has any other option to call. I mean, if he thinks Alex is getting way out of line, he can try and jam here. And Alex is certainly capable of being out. Nearly 4-1. Yeah, okay, he's sizing this up. Thinking he's Alex trying to sucker me in here with this small 3-bet. Just 175k behind. Why do you not just jam? Why do you not 3-bet bigger? Call. Eventually does call, of course, for the 20,000 more. I thought this is the right play. Yeah, maybe if you knew a little bit more about Alex and his style, maybe you can just have some complete garbage here, then jamming's fine, just live, just 24,000, but Check. without knowing, I think calling's best. 9-5 deuce, couple of hearts. And well, now things get horrible for Aaron. He checks, Alex bets 31, and it's just, this is where it feels pretty grim, because there's not a lot you can do here. I think you've just got to swallow it and fold. Alex can have those overpairs. Of course he could be bluffing. We have no pair, no draw, no backdoor draw. Even some of Alex's bluffs. They've got there, has that ace deuce, ace 5. Power flop line. There's of course a 210,000 ruble buy-in event. That is the equivalent of approximately $3,500 US. Just shy of 500 entries, meaning in dollars, first prize of just over $250,000. And I believe at the moment players locking up about 7,500 US. So. A little over double the buy-in. Of course, was a re-entry event. 16,000. Alex coming in again, this time from the hijack. And Vitali in the cutoff, ace 10 off. Is he going to 3-bet? And if so, what size are we going for? So it looks like it. I like a little 3x here, just over 30 big blinds deep, something around the 50k mark. Looks like that's what he's cut out there. He's going slightly bigger. All good. There is 43,000. Pardon me, he's going slightly smaller, 43, just under 3x. Pass. Pass.
Again, it's probably fine. Alex is raising a lot of hands he shouldn't be raising. He's gonna have a lot of hands he has to give up with, so you don't have quite as big against him. And with these 30 big blind stacks. Нижнюю видел. Дальше можешь не думать. Дальше можешь не думать. Я тоже пустил. Я на вашем плане, да? Веришь, Сань? Но точно она лучше быть не может. Талик не похож на человека, который обманывает. This guy's in for a long day, hopefully. We are playing down to our final table. We're about mid-40s left in the field. Там было тяжело 2 раза. 2 раздачи такие были. Сложно. Ладно, он терном переехал, слава богу, ривер вернул. Да, это я помню. Победная была. Да. Дама 10. Ладно, 1200 оставать. 16,000. Не было. Final starts off with the 9th place payout, just under 30,000 US. It's just short of 10 times the buy-in. Пас. King 10 offsuit, Maxim, ace jack of clubs in the small, and how this is a spot where he might ordinarily call, but he's seen enough perhaps to come out with a 3-bet. 50,000. Пас. And again, I like it. Shade over 3x. Yeah, gets it done. Nice play, Maxim. That's a little adjustment there. Might ordinarily want a flat ace jack of clubs. Plays so well post. You want to have some strong ace x when you do call from the small. It's horrible to 3-bet that and get shoved on. Can't really call. A lot of negatives to 3-betting it, but against Alex, he's aware that he's opening too many hands. So much rather just 3-bet it and take it down. And if he is peeled, he has a fine hand to play. Пас. 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 Oh, Anatoly celebrating something. Пас. So he celebrated, got it twice. Mika getting fruity from the small, 3xing it. Oh, nice. Put some pressure on Aaron. He's only got 20 bigs. Or just under 20 bigs. So he has the less incentive to call. King 7 off. This all comes down to what he interprets Mikhail to be like. Certainly if he knows he's opening with 3-4 off, he's more than happy to peel with King 7. Or even jam. Look at this, gets it through. Конечно. Mikhail perhaps using his image. Что было? Что не поставил? Только силу не понял. Нет, думал в поле, но еще хуже карта попала. Нет, ну карта плохая зашла. Там же еще стрит лежал, да? На тройке. Это я не заметил. Не заметил, что стрит лежал. Он на 5-7 не был, а на тройку был. 3-5 вот был. Только на 5-7 не было. На 7-8, на 3-5, на 3 на все было. Ну, как бы, все были. Король дам. Могла быть какая-нибудь там король Икс. There it is, Filatov leading the way on this feature table. Mikhail, of course, climbing up the ranks, courtesy of that ace queen and the 7-5 suited. Both nice wins for him. Aaron, the shortest sub 20 bigs. The only problem on the table in that spot, you see Denisov in 7th, still has 30 big blinds, so plenty of play here. And it's no wonder it's that deep when you see the way these guys are playing. They're giving it a go. And there's going to be some clashes. There's going to be some big pots. None of this single raised quarter pot bet nonsense. These guys are playing poker.
all in. Well, Mikhail getting a little out of line this time. Suited, but timing is off. Nikolai has opened jacks. Pass. He's more than happy to 4-bet jam his 40 bigs. Wow. There we go. Totally nodding. Perhaps last hole forming in the story of Mikhail. Не дает им жизни спокойной, да? Ноги не выкинуть, назад не откинуться. Pass. 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 Raise 18. Maxim raising it up. 18,000 from the hijack ace queen. Mikhail with 6-4 suited again. Raise 50,000. And again coming out with a 3-bet. Again a little too small. Way under 3 times the original bet. Way around, perhaps, just perhaps thinking about doing something here. No, that'll be a little wide, although he'd be spot on. Pass. And well, we just saw Mikhail 3-bet fold the hand before. Is Maxim going to give him a chance to do that again? It's only 50k, yeah, I like this. 3-bet's so small, you can just peel it. And so Mikhail's actually engineered a situation that's not too bad. He's in position. So 40% equity after this 9-7-3 flop. 1 diamond, gut shot. Check. Yeah, I like the check back. He's not supposed to hit this too often, and now he's going to get in trouble because this is a card he's supposed to bluff, and it's not going to work. It's Maxim's in there with the ace queen. Wow, Mikhail checking back. Another ace. Really hard for Maxim to put Mikhail on a hand at this stage. Expecting to bet his overpairs. Expecting to bet his ace-x on the turn. Really need to leave some garbage. Perhaps he's done something funky with pocket sixes, pre-flop. Bet. That's what Maxim's going after, I think. Bets 45k, gets the job done. Ты был. Скажи, я тебе сказал, кто раздать. Или что-то спросил у меня, я тебе сказал, да ты не молчишь. Нормально. Я же сказал, что Big ты blind мало. bet. Так ты тихо. And if you are enjoying the stream and want to get involved in some poker yourself, you can do tonight, 7 p.m. CET. It's 9 p.m. Sochi time. 1k free roll on Party Poker. It is password protected. That password is Sochi Jan 20. So Sochi Jan 20 if you want to get involved. It's still a few hours away, but Pass. you can play that whilst watching the stream. $1,000 in the pot. And I'll be reminding you of that password later on if you didn't get it then. Aaron in the cutoff, ace 9 offsuit. 17. Raise. Well, he's going to make it 17. Again, he's just raising into the spot that's so hard. It's such a nice seat to be in if you get some hands with these guys behind because they're playing. He's going to walk into it here, of course. Alex in the small finding ace king suited, cutting out a 3-bet. Raise. And again, going a little small, but it's a facet of Aaron opening up less than 20 bigs, so it doesn't have to go as big this time. This time I like it. Pass. A little over 2.5x. Aaron just, I mean, he's going to cry a little bit and then fold. He just feels like he's getting bashed up here, but he's been up against it both times. He can't do anything here. Alex is pricing to call a jam. Pass.
Nikolai under the gun fours. I think on this I'd like to see him just fold it. Call. Pass. Alright, it's coming in for a limp. Our first one of the day. Pass. Well, it seems like a limp's the thing that gets respect, as it's going to get round to Anatoly. You'd imagine Vitaly looking down at deuce 4 off in the small. Значит, есть шанс флоп посмотреть, да? So there we go. A limp's the way to get to the flop here. Check. 10-8-7. It's hard to put Nikolai on a hand swing limps. Anatoly just going to attack it, deciding he doesn't have any of this. And look at this. Nikolai. Non-believer. And bingo on the turn. He turns the set. Anatoly though, surely going to slow down. And Nikolai has to bet this one. The board's so draw heavy. Anatoly's going to have lots of hands he wants to continue with. 17,000. This ain't one of them. The Queen 3 offsuit. Little stab from Anatoly on the flop. That didn't work. Landscape. Of course, plenty coming up in the WPT calendar. Next stop, WPT Germany Festival, King's Casino in the middle of February, 14th to 23rd, that one. 3.3k euro main event. Massive guarantee there. As always, 1.5 million euros. And just like this event, you can play day 1 and day 2 online and arrive in the money on day 3. So perhaps you're watching this, you want to get involved in these, but you don't really fancy travelling for that many days and incurring those expenses and perhaps not cashing. Play day 1 and day 2 online. Zip straight through to this day 3. Already in the money. Raise. 18. Of course, a host of side events there, including a 500 euro opener. Another huge guarantee on that one, 500,000. A high roller. As well, of course. Meanwhile, Sochi, Vitaly opening the button. Jack 9 of hearts. Nikolai again, 3-betting, but 3-betting small. 10's made it 53. I mean, you just got to make this a little bit bigger. You shouldn't get peeled so often when you 3-bet out of position. Especially from the big blind, you're kind of polarized. Vitaly is going to let it go. Again, maybe. Sort of being 3-bet by the big blind. It's just really hard for people to construct enough bluffs in their range when they do it. It's not that hard to construct bluffs, but people just don't do it. They peel with so many hands because they're incentivized by such a great price that their 3-bets are usually pretty unbalanced, weighted towards very strong hands. It's very different to, say, the small blind 3-betting, where perhaps even people go the other way too much. 3-bet too many hands because they don't want to take it 3-way. Like that big blind in. And the opposite perhaps true from the big. Nice. 18. Well, Mikhail's certainly fully awake. Raising up this time. Ace 5 suited under the gun, as he should. Alexander in the hijack. Queen 9 of spades. The man likes to play. He's staring down Vitaly behind him, who does have a hand. Alex, of course, has called. It is Vitaly. He's cutting out a 3-bet. Come on. Come on, one of these guys has got to go bigger. Who's going to go a little bigger? Raise. Again, a little small.
Less than 3x against a bet and a call. But again, this should work. As he gets through the opener, and Alex peeling pretty wide there with the queen on his spades, can't call with his hardest bet. So again, I'm sort of criticising perhaps these 3-bet sizes, but these players playing against wider ranges than perhaps you might expect, and they're aware of that. So these adjustments by them, as we can see, are working. Купки-орла не играть. Зря, кстати. Цепляются хорошо за флоп. Of course, if you can't play tonight's free roll, there is another one tomorrow, but you're not going to get that fast word just yet. Все, Сереж? That'll be for all of you watching the final table stream tomorrow. For now we have to make do with day 3. Well, surely soon we're going to see a big hand, because the way these guys are button heads, it's inevitable. Alex raising up, and look, Anatoly, this is, he does something here, this is, yes, I love it. He has just decided Alex is playing far too many hands, and Anatoly's hand doesn't really matter. And he's gone for 3x. I like, again, slightly bigger than the other guys are going. It really does put pressure on Alex. So Alex has opened sub 30 bigs, but look, it's almost like he's drawing a line in the sand. He's had enough, he's peeling with 8-9 suited. And as I was just saying, these guys are going to butt heads. Here we go. We have a 100k pot, 8-9 suited versus Queen 5 suited. And both miss Jack 6 deuce. Anatoly missing it slightly more. Alex with some backdoor straight, backdoor flush chance, but imagine Anatoly's just got a fire. A one and done job here. Bets 36, just trying to make Alex fold exactly these kind of hands, the complete air balls. And well done, Anatoly. All right, we're getting out of line, and we're combating it by getting even further out of line. Well, table's balancing as we break down towards that redraw at the final 24. It means Aaron is moving back out to the main tournament floor. He's been a little unlucky on this table. Nothing really went his way. A couple of opens, he got 3-bet by Alex. Both times Alex had the superior hand. And yeah, Aaron didn't really get a chance. Hopefully we'll see him again later. As it's on Vitaly. Queen Jack of Spades. Just under 40 bigs. Obviously going to raise this one up. Raise 18. Nikolai with devious thoughts. Look at this. Call. Flatting with 5-3 suited. Alright, these guys are really going at it. I mean, Nicol, King, Queen off in the... Wow. Wow, 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 wow. Just folds King, Queen in the small blind to this action. I was thinking great spot for a squeeze. He's thinking great spot for a fold. I'm very surprised. We saw him 3-bet 6-4 suited 2 hands in a row, and now he's folding King, Queen off. Bet 8. Vitaly with a very small bet, having paired his jack on ace, ace, jack. I prefer this kind of sizing in a button versus blind situation, where the big blind has so many hands that just can't continue, whereas Nikolai having peeled in position has a lot of, sort of gut shot type hands on that board. Some pocket pairs that they call for one blind. And you
really only trying to make him fold. It's like 10-9 suited there. Единственная проблема была, там сет купит, там как бы черный. But it works because Nikolai's calling the 5-3 suited. Когда кто-то сет купит. Пас. 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 Mikhail on the button. Now he folded king queen off, gets rewarded with ace king off. Be he and Alex taking the flop, the latter peeling 4-5 in the big blind. And here we go, ace 5-3, Alex flopping. Second pair, gut shot, here's the 4 of clubs. Well, I thought we might see some action, but Mikhail just quickly checking back his ace, makes trips on the turn, and now bets when check to Alex. Playing this one nicely. I mean, his 5 just figures to be good here. You can't expect Mikhail to check back too much ace X, although maybe that's what he's thinking exactly he's done. He's thinking the way Mikhail's played, the only way he checked back the flop is if he has an ace. Maybe he's unbalanced. Expecting to bluff that flop. And, well, cutting out a big bet here. There's 78,000 in the pot. 55. Let's go on 55. Yeah, it's going to work. Gets payment. No, Alex might have been a little suspicious of the check back, but not enough to fold the river. He is now very short, sub 100k. Well, that sub 100k means he's now sub 10 big blinds as we go up to 5k, 10k with the 10k big blind ante. Может по-русски. Виноват, случайно. Об стол запнулись. The way around is being pretty quiet, but he's had no option but to be quiet on this table. And seeing what he's seen, he's going to be licking his chops, waiting to get a hand. King 9 on the button, worthy of a raise. Vitali facing the min bet will of course call with Jack 8 in the big. Call. Queen 9-8 both make a pair. Vitali with a gut shot draw. Way around with probably a little bit of both here, betting and checking. His second pair with good kicker. Kind of wants to protect against some 10x and jack x. Vitali, of course, will be going nowhere with pair and a gut shot. Facing that 30k bet. It is sizable. Over half. Again, it's interesting on a rainbow board from way around when Vitali has so many weak holdings. Okay, Vitali just giving it up. I'm surprised. I can see he was suspicious about the bet size. A little bigger than he was expecting to face on that kind of flop. But with the pair and the gut shot, you've got to take a card off. No bluff, no show. Where are you from? It's difficult to guess. Maybe. Which part you mean? China. Did you fly from China to here? Yeah. Okay, this is a big virus. Yeah, some cities. So. Qualified online? No. I'm on vacation here. So you're not professional? Must be 20.
I have this badge. Is a folk Raise team. 20,000. FOG. Pass. Full onslaught group, baby. Nikolai raising it up 20k under the gun. Just vacation, Alex, of course, we're jamming this. 9 big blinds. In we go. Is the abbreviation or literally means fog, like mist? We will be flipping. 55. You know fog? What We'll fog be- means? Well, he's not gone on. He's left 32k behind. Fog and mist. Pass. Pass. It's just a sort of fake show of strength, trying Raise. to make Nikolai fold something that he just wasn't going to fold. I don't know. All in. Давайте, нет? Showdown. It will be a fair fight. Alex in need of a little bit of luck to survive in this tournament. Куртку надо. Рюкзак. 7, 8, 7. Let's give Alex, of course, those 3 additional outs. Looking for an 8, 6, queen or ace, not to be. 10 falls on the end. Alex, the first to depart our feature table as a casualty. Nikolai, the last man to join this table, doing pretty well on it. Up over the $500,000 chip mark. Starting stack in this tournament, Big blind 10. 40k. So just shy of 15 starting stacks in his stack. And about 490 entries, I believe, 480 something in total. Pass. Pass. Поставить. Не, будем читалт играть, пока один не останется. Масяна, что ли? Pass. Ну, второй сейчас играем? Я уже... Не первый. А, первый. Вы там час Call. больше. Может быть. А, второй час. Да, второй. Второй час пошел. Anatoly limping small, Nikolai checking big, both with a king. Anatoly out in front, Nikolai suited. Well, the king 3 suited has a little bit of love on this one. Gut short, backdoor clubs. Anatoly himself Nuts. knew that backdoor Pro- flush pro- holding king proklevался. downs. His 1 big blind bet gets it done. I'm surprised Nikolai folded the 1 blind there with king high and backdoor draws, but there we go. Small blind. Raise. Mikhail, 20k under the gun. A7 of spades. And here we go, way around. Finally does find that hand with the 30 big blind stack. It is pocket queens. And what size is he going to go? Looks like touch over 3x again, 65. Here we go. 65. A bit more like it. Pass. Pass. Don't show, don't. Blackjack. Big blind 10. Итак, давайте двигаться. Чуть-чуть, пока никого не было. Точно, отличная идея. Молодцы, мы просто. Пускай они там потом сидят. Ты раньше не сказал. Не знаю, Пас. было в голову людей пришло. Да, это извини, потому что... Pass.
Maxim in the small limp, and then Mikhail checking his option in the big with 9-3. Jack 8-5. One club. Maxim. 10,000. Interesting. He's just going to stab at this. Knock out some of that random equity exactly like Mikhail had. Maxim, another one. I think he's just going to try and not get too caught up in the play at this table and just play his own game. Bide his time. There's chips to be had here. Ну, видно, что не кол. 20,000. Старая школа. Какие могут быть колы, да? Pass. Чтобы не было, да? Pass. Двоих рогатых. Vitali under the gun, raising ace king. Уверенно победа. Короля, да? У меня было, чтобы убить королей, только разномастно. 7-8. А, вот так. Не два короля. Gets that one through. Туза короля. Little show, not messing around. 7-8, потому что годилось нормально. Малый блайнд без позы. Побаловаться Без можно. позы, разномастные. А вот кол? Не, 30. Я же не Саша. Какие колы? С малого блайнда. Если в онлайне человек 2 раза в течение часа делает кол с малого блайнда, я сразу пишу фиш. Почему? Потому что без позы колет. Ну что? Некоторые руки можно так сыграть. Pass. Бабки заплатил, как хочешь можешь играть. Это да. Pass. Пределы. Raise 22. 66. 66. Raise 66. Maxim in the cutoff. Opening 10-9 of hearts. Mikhail again, 3-bet heavy this time. Much healthier sizing, 3x in it. Interesting what Maxim decides to this time. Сейчас узнаешь. Of course, we're on a 30-minute delay. These guys won't know just yet how line Mikhail has been getting, but what Maxim will know is how many times he's been seen him 3-bet, and one of them he 3-bet folded very quickly. He does go ahead and make the call. Very playable hand. Mikhail in great shape here. Dominating hand in position in a 3-bet pot. Well, Jack 6-4, no use to either. Mikhail does have the all-important ace of clubs. And any bet's going to work here. Eastern. Maxim completely missing this one. Pass. Ну что, Дарик, перспективы были? Не было. Ну, Хлоп не перспективы были. спал. Все могли быть перспективы, но там 11. Ну такие, да? Да. Pass. 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 Raise. Pass. We're raising the button. I'm not totally having a little think.
7-3 off. Is he going to 3-bet? Yeah, this is. I was just thinking, as I was saying earlier about players constructing 3-bet ranges from the big blind as bluffs. You raise. It's hard to do. And Anatoly taking one of the worst hands he can have in 7-3 off and turning it into a bluff. Doesn't really want to peel with it. Makes it 67k. I'd like to see him go a little bit larger, but Mayran, of course, operating off 30 bigs and having a very wide range. It's reasonable for Anatoly to go that little bit smaller. All in. Mayran, having none of it. Have some of that. Got an ace. Good luck to you if you've got it. Это плохая была. Я пару раз тоже оступил. Не, ну у меня хороший был. У меня плохая. Ну, доски такие. Pocket 9. 41 remain from the 489 who began. One more player busts. We'll break another table. This table will fill up. 8-handed, of course. Vitaly sixes on the button. 30 bigs. Perhaps with the departure of Alex, things might calm down a little bit. He was the action player at the table. But we still have Anatoly. We still have Vitaly. We still have this man, Nikolai. We still have Mikhail. Plenty of action to be had. 10, 9, 4. Nikolai flipping a pair. Vitaly sees 2 overs to his pocket pair. Thinking long and hard. How to act here. Is he going to lead? He's going to lead. He's going to lead pretty big. Bet 28. 28,000. Interesting line. Makes life difficult for Vitaly because he does have a pair, but he doesn't do that well against the leads. He doesn't do very well against draws. It's going to be a difficult hand to play down the streets. Bet 8. I mean, it's hard to imagine what hands Nikolai leads with. Vitaly probably thinks it's more likely draws than made hands. Five on the turn. Undercard for Vitaly. Obviously, blocks some straights, but they're not that likely. Getting past 10-9-4 with a hand like 6-8 or 6-3 doesn't seem plausible. Maybe Vitaly's worried he might be up against a hand like 7-8. Maybe make that fold. 32,000. Size the price is just too good. Thanks for the call. Vitaly, of course, is going to have some hands that just have to fold the river. Queen Jack, King Jack, these kind of things. Have to call some of the time. Siding with a pair for 32,000. Has to be done. 40 мест, один по джампу, видимо, можно было Ну, еще один человек доходит не джамп. рискнул, я видел по джампу. Рейс сделать. Да? Какой мешает рейс сделать? Не, он уже походил. Он самостоятельно. Страшно. Для тебя. Страшнее всего. Сколько, 5? Vitaly in the cutoff. Much. Now, how's he going to play this? Coming
for the minimum once more. 10,000. I like it. You got some action players behind you. Give them a chance to do something silly. I think slightly smaller player, like if he had sixes again, perhaps just maybe jamming with 20 bigs would be fine. You're picking up 2.5 big blinds when you get through. But eights, just want to get a little bit of action, perhaps. Get something going. And there you go. Nikolai with that pot. Taking the lead on our featured table. Mikhail, of course, very healthy, and Anatoly, well, as healthy as when he started the day. Over the 500,000 chip mark. Way around with that 4-bet jam. Getting over 400k. Maxim and Vitaly the shortest, but as you see, Lunkin with 23 big blinds. Not that short at all, really. Although, of course, we are playing 6-handed at the moment. One bust out away from filling this table up with a couple of new players. Maxim betting 10k on this 7-6-5 flop. And Mikhail just being Mikhail, really taken off with Jack 3 of clubs, raising it up and raising it small. I mean, if Maxim's bet this flop, there's not really many hands he's going to fold 15,000 more. Check. Mikhail, now what does he do? I mean, he can have some of these flush draws. He can go barreling away here. Maxim won't be going away just yet with a 7. King kicker. He won't be loving it. 40,000. Pass. Well, he is going away. Wow, Mikhail. I'm kind of surprised he got that one through the way, as active as he's been. Of course, these hands haven't got the showdown, and it's just us watching who've seen exactly what he's had. Maxim perhaps giving him the benefit of the doubt in some of those hands, but I'm surprised he got that one through against King 7. See what Maxim's thinking, like, heart coming so bad for him, but I think you've got to call at least once more there and force him to shut it down. Nice play once again. Mikhail getting away with stuff. Не хватает музычки, что-то как-то сюда. Наверняка нет. Пас. Boring, right? No music. Nothing. Nikolai in the cutoff. Raising up his 7s, picking up the blinds. Oh, Maxim. Getting a little bit bashed apart here, and folds King 9 off from the cutoff, and very wisely so as Mikhail lurking on the button with Ace Queen suited, his nemesis.
Oh, is Weiran going to get in trouble here? He's seen Mikhail play a little out of line. No, he dodges it as well. Alright. Shot to Vitaly, who would expect to call for 12,000 more. 7-6. Да, сейчас будет редро делать. О, не редро, а разбивать стол. А пауза будет в игре? I think perhaps a discussion going on here between Vitaly На and большом банде я как бы... Anatoly. Точно вылетел, да? Is how many players are left, because I'm assuming there's a pay jump at 40. Сереж, сейчас будет какая-то пауза? То, что все пересаживаются. So it's in Vitaly's interest Не пересаживайся. to not play this hand in case he busts out until we reach that threshold. So, 50 тысяч. a little tank. 1000 all in. Oh, Vitaly's 3-bet. And this just isn't going to work. Mikhail's snap jamming. I love it. I love Mikhail. He's great. He just rips it straight into Vitaly, and he's just like, what have I done? What have I done? Put in 60k of my 220k 7-6 offsuit. And well, you can't... I mean, it seems like if you're 3-betting 7-6 offsuit, you're 3-betting a lot of hands, blah, blah, blah. But at the same time, Mikhail's just been so active. You think this got to have a great chance to get through. Если один был бы, то пол. All-in тоже был бы call. Если all-in Не-не. Perhaps also, you know, all the talk of how many are left made it look like he was just happy to get it in. Вроде как уже самое можно было. Трибет пол тогда надо играть. Ну, надо было. Ну там, да? Обстоятельства поменялись. Ну, чтоб пас был пока. Посмотрим. Пас. 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 We ran 8-3 of hearts on the button. He's going to raise it up for the min. Anatoly, the man in the big. Jack 5 off for him. Last time this action happened, it was an Anatoly 3-bet away around 4-bet jam. This time Anatoly just peels. And well, it's a flop that you wouldn't think suits players in a raise pot, but this one does. Way around second pair, backdoor flush to Anatoly, open ender and 2 overs. You're going to see some chips go in here. 20. Wayran's going to bet here because, well, he thinks it's the best hand and his hand needs a little protection. Every card and overcard to a pair of 3s. Call. Anatoly going to call with that jack high and open ender. Well, I said every card and overcard to a pair of 3s. Of course, that means the turn was going to be a deuce. Pairing things up. Now, Anatoly may stab at this. He has more deuce X than Wayran. You'd expect Wayran to open too many deuces and probably wouldn't bet too many, but does decide just to check. Wayran surely just going to check back now. Only really betting to protect against exactly the kind of hand Anatoly has. Can't really get value for anything worse. Does check it back and elicit some bluffs on the end as well. So bear in mind, Wayran has no peril all the time here. I think Anatoly's going to stab and Wayran will call. And Anatoly's going to probably stab small. Try and rep a 4 or a 3 himself. So third pot, something like that would be good. And that's about where he's gone. 27k, a little bit less than a third. Way around with the easy call here, holding a pair. 27. 27. Call. I think pretty well played hand by both. Snap call. Просто по тройке.
профессионалы какие. Пас. 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 Mikhail. Our action man raising it up. Anatoly, action man 2. Finds ace king in the small, having to show down a bluff. A dream scenario for him. I like it. Much better sizing. 75k. Meaty bet if Mikhail wants to see this flop. Очень близко. Можно было подкалывать чуть-чуть многовато. Anatoly. Happy to scoop that one up. 65 я бы We've been уже happy with some action. соблазнился. Gets his failed bluff chips back. В позиции. Хорошая рука была. Перспективная? 10-8 в одномат. Как раз, чтобы все забрать у тебя. Доминировал меня, да? Ну, какая разница у кого? Все одинаковые. As I say, we must be down to 40 players as 2 new faces join us. Пас. There's Afshin bringing 44 big blinds to the mix. Пас. Пас. Ryman with a little under 40 bigs himself. Пас. Пас. Call. 10. Anatoly limping the button. Interesting. Call. With Check. 7-3. I'm very surprised by that. Very, very surprised. Change of strategy with 7-3 suited to limp in. And Check. 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 I understand when you're raising into a 25 big blind stack in the big blind. There's going to be some concerns getting jammed on, but Check. Check. your limping range doesn't need to include 7-3. That can quite happily go in your raise fold range. Check. Check. You're going to have a blended strategy Check. against Check. 25 big blinds, so you're not going to be just limping or just raising. Что задать? Куда? Покажу на всякий случай. Семерка. Alright. Flips a pair, gets the showdown as the winner. Как ты забираешь? Лимпом. Пошел отдыхать. Много играл. Ты его отправил, да? Нет, Конфликт я играл. забрал у него много, отправил не я. Много рук играет. Все, ты замом провел контроль. Пас. Сам идет. Ну да, замом. Давай. Неправильное решение. Пас, пас, пас. Roman coming in for a raise, 20k from +2. Минуту нет. Там ТВ стол. Люди не поймут.
And well, what a start for him at this table. He flops a set as Mikhail pairs the second card and has backdoor spades. Ryan finds a bet here. He's going to get some action. Oh, beautiful hand. Bottom set is in. Hold'em. 15. Cool. Good Mikhail. Check. Well, 9 not helping Mikhail. Ryan might be under the impression that could easily help his opponent. Some pair plus straight draw hands now that all want to continue. And he is sizing up a bit here for that reason. It's a lot of pair plus straight draw hands. Let's go get him. Unfortunately for him, it's a hand like 10-7. Пас. Пас. Что стрелки показывают? Action to Vitaly. I'm not sure he knows it's on him. Рандомайзер. Сейчас. Он следующий раз ждать. Я говорю, карты у меня нет. Но следующий подожди. Да, он все равно без карт. Пас. 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 Кол. Mikhail limping the small with his ace-9 action. 10 and 9 diamonds in the big. You could do both here. You can check, you could raise. Да, ну выиграл. Который без карты. 25. 35. And like it goes 3.5. Maybe go a little bit bigger. Maybe make it 40, but this is fine. Mikhail, of course, going nowhere with an ace. Snap calls. 7-3-3. No diamond on the board. Actually, I think just kind of has to stab, having raised pre. Yeah, Mikhail, of course, can't go anywhere. I like Ashin's bet size here, 25k, just trying to knock Mikhail off some garbage. Check. Mikhail, of course, with ace high does continue. And quickly checks the 4 of clubs over to Ashin, who, well, it's kind of a bad card to be bluffing. Check. And he does check it back, and I think just give this one up. Oh, what's that? Mikhail's coming out with a bet here. I'm not quite sure what the merit of this bet is. Betting 50 into 130. But there we go. He's better. I don't think he thinks he's up against a better ace high. I mean, there aren't many. If you're just joining us and you want to get involved in some poker yourselves this evening, you can do just that. We have 1k free roll on this evening, 7 PM CET, it's 9 PM Sochi time, which is what, 3.5 hours away. If you want to get involved in this free roll, it's $1,000 in the prize pool. It is password protected. The password is Sochi Jan 20. So it's Sochi JAN 20. If you want to get in the mix, please do jump on a Party Poker and go register yourselves for that one. That is, again, that's 7 PM CET.
Roman raising under the gun, ace-9. Getting around to way around 10-9 in the big. He will, of course, call for one blind. Если вас, ну, сказать, ускорить процесс, да? А просто 12, 14 или? Ну да. Queen 4-4, couple of spades. This a very conventional spot. Roman knows he's probably got the best hand. Knows he's not really gonna get weaker hands to call by betting and stronger hands to fold by betting, but you kind of just have to attack these boards. You just want to knock out the equity where I might have with 2 live cards. Сейчас обед после этого уровня? Никуда чуть-чуть. Значит какой? 20-й это какой он? А, 4-й игра заканчивается. Well, Roman, after a fast start in this table, Желудки, winning his кажется, first 2 hands. желудок верный мой бригет, да? Бригет. Пас, пас. 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 20. Mikhail raising 20k in the cutoff. Yes, pocket sevens. Way around Queen 8 of spades in the small. I just know way around's itching to play back at Mikhail. Is this a hand he's going to play? Looks like it. It's coming in with a call. Roman Queen 5 off. Not going to call and take this 3-way you would expect. Will be at the great price. You're just too often dominated by way around, as you are in this instance. He is going to call him. I don't like this. As I say, he just do so poorly against a small blind, and Queen 5 off in a 3-way pot doesn't do that well at all. Let's see how this one plays out. Jack 8-6, way around, flopping second pair. Gonna check it. Sure. Roman, there's the 5 of clubs, so he has some connectivity with this, as does Mikhail with a pair of 7s and the 7 of clubs. Sure. And yeah, Mikhail checking back. I thought he might bet that 3-way. You want to protect a little bit. Picks up a gut shot, as does Roman on this turn. And it's a bit a little optimistic, I think, for Roman to bluff, but that's what he's going to do. 40,000. The 5 of clubs in hand. Call. It's insta-called by Mikhail, and well, way around not hiring his emotions too much on his face there, the eyebrow raise. But I think he has to call still. You just don't expect Mikhail to check back too many jacks. Wow. Well, everything going right for Mikhail. Maybe way around thinking Roman's not bluffing here too often as well. It's a tough card for Roman to bluff. Mikhail can definitely have some ace-size, ace-7, ace-5 with a club. Hard for Roman now to rep too many hands like 8x, jack-x that want to bet particularly big on this river. Sure. You should go check, and way around's going to feel a little sick, I think. You can understand why he folded. Roman's better in a 3-way pot. A connected board. Mikhail has called. Mikhail can definitely have him beat, as can Roman, but I just feel like maybe think a little bit longer before folding. Так, еще желтенькими, да? Ну да, как раз ровно сколько остается. Помнишь, что делать? Пас.
Пас. Пас. Серьезно? 20. Mikhail raising up. The hijack 9-7 suited. Action 7-8 diamonds. He's going to peel from the cutoff. Batali finds an ace in the big blind now. Has he seen enough to jam? He has. A little scary when Ashton's called in between because you definitely have some good hands here. They're going to call a jam, but in this instance, Vitali gets away with it. Годами Виталик зарабатывал, да, все это? Теперь раздавать алыны, видеть пасы. Снэп-пас, да? Кол? А, рейс. Обязательно надо так закодировать, что я сейчас поставлю, потому что когда кол сыграю. Не, хорошая рука была, но улын невозможно было калировать. Даже не обсуждалось. Не, говорю, когда 60 поставил. Я думал, ты кол сыграешь, не думал, что алын сразу задание. Я посчитал, при алыне тоже у меня фол есть, потому что у меня остается достаточно, то есть, ну, фол, но ты можешь этого не понять. Ну, она хорошо играет, рука, мастевые туз дамы, ну просто стек такой, что смысла нет. Что я буду выкидывать на пустой доске и там пытаться переиграть? Пас. Без стеки глубокие, я бы кол сыграл. Согласен? Что я? Ну, конечно, проседал страшно. Конечно. Way around in the cutoff. Ace jack of spades. И кол 5 бета. Ну что, побольше банк сразу был, правильно? Опять будут критиковать меня комментаторы, скажут, слишком много говорит, рассказывает. Я всегда Roman Кого? flatting the button. Queen jack off. Vitali king queen off in the small. This is going to be another jam for him. It's a much nicer one. Сашу Cut off Денисова to button. Ну, мне не нравится, It's a как small он blind. играет. Ну и что, какая разница? He does move it in. Не нравится. Поэтому вот А мне, мне кстати, This нравится. time, Spect is getting looked up by Wayran. Ace jack of spades. Certainly good enough. я ж тебя вот так не критикую. It's unlikely Roman was trapping him. It's possible. Я же вижу, как ты Unlikely, играешь. and Ace jack of spades is just way ahead of Vitali's range Нет, here. просто хорошо. Нормально, да? Достойно, достойно. Я тоже люблю 9-2 одномастно. Не, ну раз там, как говорится, Извините, конечно. Виталик меняет. Это Yeah, берегает мой just большой a блайн. quick look at Roman, see if he can pick anything up. 200 тысяч должен. All in. Пас. Showdown. No, Vitali grimaces, but he'll see it's not terrible. Нормально. There's 2 live cards. Перекупать. Чуть меньше 40. ну, 40 Ой, 45. будет. Нет, больше, 45. Monster pot all of a sudden, 440k. Lunken looking for some paint. Одну даму, просто даму. Давай там 10 хотя бы тогда, чтобы до интриги. Ну давай, хорошо. And a king in the window, followed by a 7 deuce. Чтобы не будет, A да? couple more diamonds rolled out, but neither player with a diamond. So just one of the 3 remaining aces. Well, 10 on the turn gives some split chances. Also gives Wayran another way to win this pot. A red card on the end, but it's not a diamond. это класс. Tali with a double up, Wayran down to just 21 big blinds himself. Снизу А что катать. мне делать? Король дама с моим стеком? Я не могу ничего сделать. Удваиваться, правильно? Удваиваться. А вы 3-бет кол играли? А? 3-бет кол или сразу? А вы сразу, а куда мне? Можно сказать, 3-бет кол сыграл, только там 20. кол уже был автомат. 20 блайнд, что сделать? Король дам. Нормально. Просто 3-бет сыграл. Одобряем. Просто 3-бет. Не знаю, что товарищ в Китае считает, но мне нравится. Лучше, чем до аварии остался. Lunken up to 44 big blinds Проиграл. here on day 3 WPT Sochi. Николаев стоял. Это девятка добирал, король 9. Ну не, меньше. Меньше, что там вообще? Ну как, 3 раза по 3. То ли дело я. 25, 25, Куда 32. блефанул, сюда До блефанул. флопа еще 40 как раз. Сколько я уже раскидал? 50. 200 Пас. косарей Пас. подбросил. Пас.
20. Хороший образ. Пас. Roman raising the cutoff. Pocket kings. Anatoly, of course, 3-betting from the small blind. And he's gone 4x with ace jack. Now, decision for Roman whether to jam or just to call. I like the latter. Anatoly's going to have a lot of light hands in the small blinds. More. Cool, and really lay the trap. Does he jam now and hope that Anatoly actually has a hand? And that's what he's gone for. He's gone for the jam. And Anatoly asking for a count, but he's not going to call this with ace jack. Call. Well, it has called. Wow. Okay, some history here, obviously. For Anatoly to call this with ace jack, there must be some history. Jack 10, 5. Anatoly is halfway there. Needs an ace or another jack. Just one card to come for Anatoly, who'll be left with, wow, just 14 big blinds. And that's exactly what's happened. Roman off to a flyer on this feature. Came here with, I think, 370k, and is now up to 740. Well, a little misstep, perhaps, from Anatoly. I'm surprised he 3-bet called ace jack off for that many blinds. As I say, maybe just knows a lot more about Roman than we do. Okay, now the table chip lead all of a sudden. Машина пока в ремонте. Сейчас он вводится. Пас. 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 20. Roman making it 20k in the hijack. With that chip lead and ace queen. Gets it through. What a start for him at this table. Down to those final 5 tables as we try and reach our final table. That will happen today. These guys are in for a long one. A lot of chips in play.
Каждую руку играть. Хорошая. Да. Хорошо, что ты играешь. Oh, Roman, but another big hand. This time, ace king suited, raising up once again. Все как обычно. What a run he's on. Пас. Flop set. Got kings in. Finds ace queen. Finds ace king. Nikolai just flooding nines on the button. I like this. These guys are very deep. Mikhail coming along for the ride, and Roman flipping a nut flush draw to go with those two overs. Mikhail checks it to him. I think you should go ahead and bet this. These guys are pretty deep. King call raises. Definitely make Mikhail fold some garbage from the big blind that may be ahead. Oh, 35k the bet. Nikolai with his overpair, now raising it up. Making it 100 to 5. I don't hate this. Three-way pot. Keeps things a little cleaner. Really hard for Roman to bluff him. He does this. Spank Roman to call. There's a lot of chips behind Nikolai's stack. Roman jams here and gets called. You know he'd be in big trouble. Nikolai, when faced with a thing, is just gonna try and get to showdown. He's got to be a little bit worried up against a big pair. Of course, other hands you can go against. And well, it's Roman's day. Ace on the turn. He checks it to Nikolai, who quickly checks back. And well, if the ace wasn't enough, the heart certainly is. Makes the nuts on the end. Now he's going to play it. And Nikolai have some flushes. Raise the flop, check back the turn. It's certainly possible. Have some combo draws, hands like 8-9 hearts, 6-8 hearts. Roman betting it, and Nikolai, not even giving it a second thought, lays it down. Another big pot for Roman, closing in on that million chip mark. Соответственно, просьба не уходить, когда начнется перерыв. Мы сначала перекинем вас на другой стол, после этого вы пойдете на перерыв. Конечно, Серега, как скажешь. Да. Стек забрали. Дайте разок переехать для кого-нибудь. Roman again, coming in for a raise, this time ace jack. Ashen jack 10 in the big blind. Six, 4, 5. Definitely a flop that favours Ashen over Roman opening +1, and that is why he checks it back. 10 on the turn. Well, definitely favours Ashen now. 25. Right, Roman taking a hand off.
Totally, just 14 blinds left. Ace 9, going to try and sneak one through here, makes it 20k. Nikolai peeling Jack 10 off, it's a little wide. Maxim, King Queen off, 22 bigs in the cutoff. He may just go for this, you know. Nikolai's been peeling very wide. Tony's been opening very wide. This isn't a spot you usually go for, but there's certainly a lot of merit to it. Got worried a little bit about the 3 players behind him. I like it, he does jam. Nice adjustment for Maxim. Hasn't quite gone his way so far on the feature table. But picks this spot very well. Picking up 65,000 chips with that jam. Alright, well, Racks have arrived at the table because these guys have arrived at the dinner break, and it is Roman Timagazen heading back to the tournament floor with the chip lead on this table. As I say, these guys are going on a 60-minute dinner break, so we'll be back in 1 hour for more coverage with a fresh feature table and blinds rising to 6k, 12k with that 12k ante. So guys, 1 hour dinner break. More action from Casino Sochi here at the WPT Russia. Please do join us then. February 2020 welcomes a very new and a very exciting partnership between Club Pierre Charon and World Poker Tour. The inaugural festival will be taking place from the 20th of February until the 2nd of March and is sponsored by Party Poker Live. The €1,500 buy-in main event will start on February the 27th alongside a full-on schedule of poker, including a €400 buy-in opener, a €2,500 buy-in high roller, and a €150 buy-in ladies event. Spanish and French players can qualify online on partypoker.eu, and the .com players use their tournament dollars. Club Pierre Charon is situated near the iconic Champs-Élysées, boasting more than 40 gaming tables with fully equipped RFID technology. This is the largest gaming space in Paris, and we cannot wait to host our inaugural event here. À tout à l'heure. Non-stop poker action at home or on the go. Sign up today at clubwpt.com, where you'll never lose a dime playing poker, guaranteed.
Hello everyone, I have a very special video for you today because as of right now, there's a brand new fast forward mobile app for Party Poker. Now you may have seen some of this with the spins that was released last month, but the fast forward action is pretty awesome, so I wanted to show you how it all works. Let's get into the table here. So here's the lobby you can see for fast forward. You can see all the games that are currently running. I'm playing very early in the morning, so there's not a ton of action available, but I'm gonna hop in, let's say, at the $50 buy-in. That's a nice amount. Now you can choose the amount of games that you actually enter here. 1, 2, 3, or 4. My face cam is blocking the 1. I'm just going to start with 1 to demonstrate here. And I'm going to click the auto rebuy to max button. There we go. Just in case I lose hands. We're already right in there. So as you can see, my face cam is blocking out the fold. But we have the information button in the bottom left, just like the spins. Gives you the hand rank and the game rules. As we're right into a hand. You know what, I'm going to call you. I can't be too much of a nit on a demonstration video. So we're going to play, and you know, I'm going to call you on the flop as well, Phil Master. Now, another thing that we could get to at some point here is the throwables, the sort of let your opponent know what you think of them. And I'm going to throw the boxing gloves on that double barrel and give it a fold. Now, one of the hard things with, doing this tutorial, raised to 3 big blinds, I'm going to click that preset button, is that this game mode is very fast. So going through all the features with you while we're playing hands, it's just quick. I mean, it's called fast forward for a reason. We get 3-bet. You know what, man? I can't be a nit on this video. We're making it 13.75 to go. Lucky Dome. And I'll go all the way with you. All right, let's do it. This tutorial has cost me $50. All right, we're going to re-top up here. As we know, let's get back in there. Let's get our money back, hopefully, by the end of the video. We have some emojis, of course. Play this for ourselves, the violin. Very sad times. Raise it up. So you have the whole bet slider here. You can choose any sizing. I'm going to make it $1.50 to go. You can have the last hand histories as well by clicking the replay button and filter through. Filtered through to the last hands, etc. And then there's also a multi-table view. Now we're zoomed in a little bit here, so it's going to chop off a bit of the top, but you can open up another fast forward game, for example. So let's open up another 50. And here we have 2 tables on the go. Right now we can do it 1 table at a time, and you can see we have the king queen at the top of the screen, which is just slightly out of frame for you, and I'm going to try and move it down on the fly. You can see the 4 games at the top. And we have jacks on another game, so I'm going to swipe over there quick and raise it up to 225. There we go. So you have the ability to play all the games. In this version, we're going to swipe back to the 9-5 and fold. We'll go back to 1 game. To leave the table, you just click the leave table button, and we're back down to 1. We take it down with the jacks. So that's essentially how this new format works. Let me know if you have any questions down in the comments on this video, and feel free to leave your feedback as to what you like about it, what you'd like to see, anything you think about the new fast forward app here. So unfortunate to get stacked, but thanks so much for checking it out, and best of luck out there. I'll see you. Вейран Пу. Вот, пока не выяснили мы, что же это за Team Fog. У него нашивочка, может быть, если кто-то в чатике знает, кто-то разбирается в китайских конюшнях. Может, это Team Pog вообще? Team Pog? Ну да, кстати. Вот, то, если кто-то знает, сообщите. Виталий Лункин, и вчера мы его много видели. Виталий все время с каким-то небольшим стеком. Он начинал тоже сегодня 100 тысяч, сейчас у него побольше, больше 200. На блайндах 4-8.
Так, Александр Денисов, вообще главный герой вчерашней трансляции, который показал очень необычный покер. Это точно пок. Пок, да? Да. А, вот оно что. Да, Александр Денисов вчера зажигал во всех смыслах. Очень необычной раздаче играл и показал один слоу-рольчик. И сегодня он снова за ТВ-столом. Ну, не ставит ОЕСД свои. 10,000. Ну, здесь, конечно, не выкинет. Будет калировать, несмотря на то, что спаренная доска и флеш-дро лежит. Но слишком хорошие шансы нам дают. Чек. Ну, чек-чекнут, и Михаил выиграет по тусхай. Так, еще, по-моему, я одного человека не представил, да? Следующий пейджам будет с 40-го места, то есть еще 9 человек достаточно далеко. 19. Так. Максим Скрипкин в этом году, нет, опять в этом году, в прошлом году, в 2019, занял второе место в Колоссусе на WPT Circuit. Проиграл только Андрею Беринову, но это не зазорно. Андрею Беринову можно проиграть. У нас тут интересная раздача намечается. Ох. Туз-валет открылись, король-дама, одномастный кол и тузы у Виталия. Меньше 30 блайндов. Но я думаю, все равно надо расширять 3-бетом. Никаких алынов. 56,000. Но здесь все-таки, да, до этого он... Вот сейчас мы и посмотрим, насколько хорошо играет китайский игрок, насколько много он играл против Виталия. Потому что здесь в целом можно, наверное, это с валеты подрыть. Хотя, с другой стороны, сайзинг, ну, совсем уж маленький. Хорошие отцы дают на кол. Еще и Александр в раздаче тоже может зайти третьим. Веран не так давно Так, подсел ну за вот. этот стол. Его переместили с другого стола, то есть он не начинал с ними. Вот, Виталик, да? Дождался? Ну. Все, пошел раздавать всем. Open от Юры Масленкова с хайджека. Китаец поставил 3-бет с баттона. Роман Тимиргазин 4-бет с СБ. И китаец воткнул 260 тысяч на 3-5. И Роман думал 5 минут. Ему засекли время, и он выкинул. Есть подозрение, что китайцы были тузы или короли. Ну, Но мы этого не узнаем. да, он Это ничего не не ТВ показал. стол. Так, смотри. Михаил семерки пушит в рейс Александра. Поиграл, видимо, достаточно. Да. Либо посмотрел трансляции. Ну, еще это рейс Александра. Ну, я же про это. Да, вот вопросы про то, как Филатов играет или нет, они, конечно, очень актуальные сейчас. Да, да, да. Никогда не перестанут быть актуальными. Ничего себе. Дерзко. Лидер стола открывается с УТГ. И Антон Агафонов пушит. Open был 12, он пушит 71 тысячу. Андрей Осипов на ББ калирует холодную. Владимир тоже жмет кол. Доска открывается, как там было, не помнишь, что-то типа 8-6-5. Нет, там точно был гадшот на валета. 10-8-7. Это же девятка все говорили, не девятка только. 10-8-7 доска была. Не, у меня все записано. А, 10-8-7, да. Да, 10-8-7. Я помню, что гадшот был на валет. Да. В общем, доска 10-8-7 радуга, и Осипов просто донг пуш 230 тысяч. Ну и Вапон нажал кол. Агафонов префлоп задвинул туз-даму. Осипов задвинул король-валет, гадшот и бэкдорная... Разномастные. Разномастные, точно? Вроде разномастные были. Не, вроде бубновые все. Ну ладно, мы спросим у Вовы. Ну, в общем, это особо ничего не меняет, честно говоря, все равно. Нет, король-валет одномастный еще говорит, как? Ну, нет, тоже, конечно, колить так себе идея, но одномастный. А вот разномастный это вообще в никуда, просто путь. На бабле. Ну, на бабле, я думаю... Против человека, который сет выкидывает на бабле. Да, и, собственно, у Аулапо были 2 туза. Ничего не закрылось никому. И, соответственно, после чего Агафонов занял 56 место, Осипов 55-е. Осипов попросил Лапо встать, чтобы пожать ему руку. Ого, вот это ривер, конечно.
20 тысяч в банк 169, при стейке 149 ставят. Ну, конечно, здесь Александр не выкинет. Ну и стрит. Докупил. Ну и вот у Михаила уже 338 тысяч. Ну, мне кажется, он мог бы и больше добирать, конечно. Андрей Чернокос, Никита Кузнецов. Никита вчера как раз вот на этом получил редро на этот стол. Очень хотел попасть за ТВ-стол, но не сложилось. Павел Вершинин, Максим Лыков. Максим выставился против Натальи Никитиной с королями в туз, король. Туза открыли на терне. Максим Букреев, Андрей Малышев. Он вылетел с туз-король против королей Романа Тимиргазина. Туза, соответственно, не открыли. Достаточно часто сегодня короли в туз-король сдавали. Да. Вадим Липовка с небольшим стеком, начинавший день. Гарик Томасян вылетел перед самым концом предыдущего уровня. И уже, в принципе, можем сказать, да, что в начале вот этого уровня, который мы вам покажем, еще два известных человека, два обладателя браслета мировой серии покинули турнир. Это Денис Стребков и Анатолий Зырин. И Павел Коваленко тоже. Он не обладает пока браслетом, и у него совсем мало фишек было. Так что сейчас в игре где-то 46-45 человек. Причем, напомню, с 40-го места. Здесь, конечно, надеюсь, что, может быть, было бы интереснее видеть, потому что вот сколько человек осталось, так как, да. чтобы понимать, когда пейджам. Но я думаю, когда будет уже мало столов, это можно будет отследить, по крайней мере, мы будем напоминать. Так. Вот здесь интересный спот. У Анатолия семерка есть, который дает бэкдорный стрит-дроп, поэтому тяжело будет выкидывать. Ну вот, решает сыграть через чек-рейс, потому что шестерок в рейнже у Толи больше, чем у Максима. Ну и в целом Максим может поставить сюда сибет практически со всем диапазоном. Достаточно много рук выбиваем. Мы можем надавить на тузов с кикером сильнее этим действием. Но валетов, конечно, мы этим чекрейзом не выбьем. Тут понятное дело, да, если бы Толя знал, что там валеты, он бы не стал чекрейзить. Но конкретно против рейнджа в целом имеет место быть. Ну, двойка здесь. Практически бланк. Ну, 5-3 закрываются. Какие-то 5-2 получаются совпадения, но против большей части рейнджа, который продолжает после чекрейза у Максима, эта двойка не дает практически аут, если совпадение в двойку. Что мы можем выбить по терну, что мы не выбили по флапу? Вот, мне интересно. Такое. Ну, смотри, люди могут закалировать здесь туз-король, туз-дама, туз-валет на флопе. В целом, против кого-то, наверное, можно пытаться убивать пятерки, семерки, восьмерки. Девятки, может быть. Но десятки валет слишком высоко в рейнже. Вот пятерка — это интересная карта, потому что закрывает 7-8. Но в целом у Максима здесь могут и пятерки сами быть. А Толя бы вряд ли их чекрейзил. Но зато у него 6-5 есть. Опять же 7-8. 7-3 какие-то тоже, которые он мог зачекрейзить. Я думаю, 7-3 он мог бы, скорее всего, и терн продолжать. Стараться убивать. Но здесь нужно, если ставить, то, наверное, ставить большую, очень полярно, потому что блефов без шоу-дауна у нас не так много остается. То есть, ну, я даже... Ну, вот сходу этот туз 7, но и то они не в 100% случаев будут чекрейзиться на флопе. Какие, ну, я просто не вижу... Сходу назвал руку, которая как раз у него есть. Ну да, да. Ну, просто есть 7х комбинаций какие-то. Ну да. Их не так много. И получается, вот когда мы ставим... Ну, вот сейчас мы небольшой овербет поставили. Как раз полярная ставка, потому что у нас действительно много value. И вот все блефы, которые мы не имеем шоу-даун, мы будем хотеть играть с этим сайзингом. Потому что в целом, если бы у нас были... там 7-5, допустим, какие-то, которые мы там зачекрейзили, мы можем сыграть чек-чек и против туз-король выигрывать, против туз-дам выигрывать, туз-валет выигрывать, которые не выкинут на флопе, допустим. Их не так много смысла ставить овербетом, потому что я не думаю, что Толя верит в то, что он здесь легко выбьет валетов, потому что ну, валеты достаточно высоко в рейнже находятся. Но в то же время с какими-нибудь восьмерками закалировать, наверное, даже легче.
Толик 6-4 бил? Я выкинул. 6-4 не бил. Ну я вот думаю, что меня могло побить? Даже не знаю, Ну, что. справляется. Да, Спартак вылетел тоже вчера до бабла. Андрей Беринов на эту серию не приехал. Не знаю, может быть, обкатывает Lexus. Появились другие дела. Так, что еще спрашивают? Матес Симболос. Ну, он в игре. Будет ли он на ТВ-столе, пока сложно сказать. И поэтому будем смотреть. Ну, то есть, если он будет в игре, и вероятность, то, что он на ТВ-столе, окажется крайне высока. Так, что еще пишут? Так, ну вот. Обсуждают уже раздачу. Немножко про акции скажу. У нас вчера было несколько конкурсов. Никто не угадал, что Владимир Лапо будет чип-лидером. Слишком сложная задача. Ну да. Зато разыграли мы билет в ВК. Давай посмотрим раздачу. Тут просто кол с СБ с 3-2 одномастный был. Так. Михаил открыл туз-король, Толя на баттон 10-8 защитил. Мне нужно это срочно Мне тут пишут искать информацию про Николая Табекяна. Да, что пишут? то, что фолд валетов — это просто шок. Это я мягко сказал. Мне по-другому написали. Согласен. Ну вот с 3-2 мы заходили сюда, попали в троечку. Ну, Толя здесь выкинет, конечно, на король 6-3. Ну, самый низ нашего ренжа, вообще не обязательно с ним что-то придумывать. Если Толя хочет там в макс эксплойт, но это вряд ли. Не так часто, я думаю, Михаил здесь поставит тоже. Ну, а Николай. Посмотрим, какой план был на раздачу. Ну, скорее всего, заходил на флеш-дро с 3-дро какие-нибудь. Не попал. Так, вернулся. Вот, первые те, которые думают о своем ренже, то есть насколько высоко в ренже находится рука, и нужно ее калировать или нет, а другие думают о том, насколько много... и оба подхода правильные в целом. Вторые думают о том, насколько много value комп у оппонента и насколько много блеф комп. То есть эти оба подхода в целом рабочие. И можно было насчитать то, что у Толи здесь действительно очень мало блефов, которые он будет играть через овербет и value побольше, и поэтому выкинуть. Ну, Михаил очень неплохо цепляется за доски, скажу я. Ну, Толя, есть подозрение, что может чекнуть здесь, хотя есть бэкдорный стрит-дро, который он может продавить, там несколько улиц. По хорошим ранаутам. Некоторые удивляются, а почему он не поставил на терне после чека Филатова? А смысл ставить? Ну, то есть, да, если мы выкидываем на ривере, то, возможно, смысл и был. Ну... Просто мы хотим оставить большую часть блефов в ренже у Толи, чтобы он сам у нас поставил на ривере, на пятерку как раз та карта, которая еще и дополнительные блефы закрывают. 95. Так. Ну, вот здесь уже очень тяжело будет продавить. Это уже две пары, а не одна оверпара. Две пары, флеш-дроп, все есть. Но вот если на ривере Толя поставит, мне даже очень интересно будет, но... Толя, конечно, попал в шоудаун, но шоудаун не особо хорош. Какие-то не закрывшиеся. Дама 10 червей, да, какие-то туз 6 червей. Не, ну даму 10 мы и так били, а так, ну... Ну да, да. Здесь опять придется алын ставить. Ну... Но здесь это очень интересный розыгрыш в тривейпоте. Я бы, наверное, так никогда не сыграл с туз-3. Мне просто кажется, мы излишне гоняем дисперсию. Конкретно, когда проставляем туз-3, здесь две улицы. Сдался. Чек. Я был алын закалирован, так что бесполезно было. Поэтому я и сдался. 10, значит, я пойду до в кассу. Ну, алын снэп-колл был. 550 или меня еще раз лично спросили представить комментаторов. Комментируют Дмитрий Шахов и Андрей Будыкин. Вот. Для тех, кто только подключился. Да. Еще оказалось, что нас благословил сам Илья Городецкий. Да. Так что после этого ничего не страшно.
Николай. Ну, будет выкидывать, скорее всего. Ну, не Здесь знаю, можно после 3-2 я не так уже уверен. 3-2 это на постфлопчик, а тут кол all-in, понимаешь, на половину своего стека. Пас. Поискал я Николая. Вижу, что он играл главный турнир мировой серии. Лайв, и в чип-каунтах есть рассадка 18,000. в трансляции. И на Poker 7 тоже сайт, там на начало дня выкладывается рассадка. Так что там можно все это изучить. Да ладно, я, кстати, никогда бы не подумал, что Николай здесь трибетнет король-даму. И он будет от кола играть. Трибет возможен, кол тоже возможен. Пас только так себе будет. Дружественный такой, да? Я хотел вчера. Бабл лопнул, еще раз повторяю. На начало дня все были в деньгах. Так что сейчас уже... Борется за пейджам ближайший. Да. Вряд ли. А можно будет действительно попросить на графике вывести? Я не уверен. Ну, я спрошу еще, но боюсь, что технически не... 3400 сыграл, и вот он уже в деньгах. Продолжает борьбу. Ну вот интересно, дама 4 можно и открыть. Там дальше сидит, получается, Александр, который, конечно, мог бы что-то изобразить, но вот Виталий играет чуть более тайтово. Там и Толя все-таки на большом блайнде. Ну, да. Пробую Верана, кстати, пробить по хенден-мобу. Вейрану, наверное. Да, вот. 270 тысяч призовых. Но все кэши были только в Азии. Ну, вот пополнил свою коллекцию. Выиграл Макао турнир на 187 тысяч долларов. Ну, это карта для чек-чека. И у Толи появляется дополнительный ранаут. Ну, хотя он был старше на флопе. Но, видимо, Толя хочет. Чек. Ну, нет. Чек. И здесь у нас слишком плохая пара. Можно попытаться уже в блеф ее поставить. Но вот интересно, каким сайзингом. Я бы на самом деле очень много не ставил. Что-то типа 50 тысяч будет вполне достаточно для стека Александра особенно. Нужно понимать еще тоже, что при больших стек-сайзах, наверное, можно было бы и большие сайзинги выбирать. Но это касаемо эксплойта все-таки. 65, наверное, многовато. Мне кажется, мы того же самого добьемся, если поставим 50. Может, даже 45 можно было поставить. Просто 20 тысяч лишних. Ну, здесь я могу... Толе надо понимать, что он очень много играл с Денисом в разные турниры, поэтому... Возможно, но ты серьезно думаешь, что вот на 50 тысяч? Ну, в стиле... Может быть, мы остановимся пораньше, но только если мы дойдем до 6 человек. А да. сейчас... Так что сегодня, ребята, запасайтесь. Единственное, что у нас после вот этой вот двухчасовой сессии будет перерыв на обед часовой, так что сейчас мы 2 часа покажем, еще где-то 1,5. И после этого пойдем на обед, ну а дальше уже будем вещать достаточно долго. Снова у нас небольшие сайзинги. Ну, Тусвалет здесь, конечно, от кола сыграют. Интересно, здесь глубина как раз очень небольшая. Да, но... Наверное, против Саши можно и all-in поставить, потому что там рейндж примерно и не ту, может быть. Но слишком хорошая рука и хорошо играет постфлоп. Я бы, наверное, от кола играл. Но если поставить all-in, я это тоже пойму прекрасно, потому что действительно слишком много мертвых фишек, 74 тысячи в банке уже. И рейндж может быть очень широким.
Но опять же, видели мы Сашу вообще с стеком 20 блайндов вчера? Вроде нет. Ну, в начале у него было не так много. Да. Кстати, Гарик, не знаю, смотрит нас, нет? Если смотрит, может, он опять баунти какой-нибудь поставит. Это... За голову Саши. Все-то тебе лишь бы какие-нибудь мазы, чтобы кто-нибудь предложил. Да я-то не участвую. Так, ну кол. Кол, да. И доска с тузом будет, конечно, очень неприятной, скажем Там один так. туз остался, так что это маловероятно. Там валетов толком не осталось тоже. Ну, мне интересно, чек-чек или Саша маленькую поставит? Что-то типа там 30 тысяч, 25. Ну, Саша очень любит ставить, в принципе, любую доску. Но диапазон подходит Александру больше. Да. Справедливости ради. Мы вчера видели и 9-2 такие 3 беты, поэтому 9-2 попали. тут вообще 2 пары как бы. К тому же это Александр 2 пары. Да. Поэтому надо сразу смотреть, какие 2 пары могут быть. Видим 9-2, а они есть в диапазоне. Как вчера Гарик сказал, если на доске много маленьких диапазонов. Так, что еще нас спрашивают? Вадим Липовка покинул турнир, вылетел сегодня, но уже в деньгах вылетел. Напоминает кэш на NL 50, но в кэше 100 ББ, пишет Роман. Да, здесь чуть поменьше. Сегодня играем 11 уровней или до 6 человек в турнире. То есть просто на WPT официальный финал это 6 человек, соответственно... Вот сейчас, если небольшой сайзинг Саша бы использовал, прям совсем небольшой, типа 34, как он любит, я думаю, то с 9 могли бы и запушить. Потому что Саша любит с широкими диапазонами это поделать. А здесь просто в пас отправиться. Хотя, может, это не обязательно прослеживается логика, то, что сайзинг больше, рука сильнее, но такая вероятность существует. Да. Пока агрессивно сегодня игра идет, много трибетов. Ну, люди уже в деньгах, понимаешь. Его любимка. Любимая рука. Ну, здесь интересно, вот мы 6-4 трибетили, опять 70 нам зайдут. Это же сильнее. Мы будем трибетить? Посмотрим. Будем дальше строить чарт диапазон Михаила Соколовского. 6-2 нет. 6-2 Нет, не там годится. 6-3 были. А, ну, окей, 6-3 тоже нет. То есть самый низ рейнджа нам попадал просто. Угу. Вообще нелюбимая ситуация, когда ты много раз трибетишь, и каждый раз с низом рейнджа. И люди тебе уже не верят, и справедливо это делают. А ты никак ничего не можешь своим имиджем заработать, потому что сильные руки не заходят. 43 человека в игре. Вылетел Сергей Пустобаев. Так. Ох, ну Толя. Да, Толя пустой, поэтому... Он попытался разрядить флоп. Слабый диапазон лимпа. Проредить немножко ставку, чтобы он выкинул на флопе. Но вот мы видим, что четверки даже не выкинули на таком флопе. Наверное, бет был так себе против конкретного оппонента. Николай тоже такой неуступчивый. От азиатских игроков ждешь прям такой агрессивной, да, активной игры. Согласен. Что ж, Виталий будет открывать сейчас. Да, я не закончил еще рассказывать про тех, кто у нас в турнире, кого еще не назвал. Дмитрий Копыл, Карен Арутюнян, Наталья Никитина. Ох, и десятки на большом блайнде. Через 3 бет, наверное, будет разыгрывать. Ну что ж, какой сайзинг выберет?
И что-то 65 кинц можно поставить. 53. 53,000. 53. Ну, против активного 53. человека, который активно трибетит, валя 9, конечно, нужно защищать. Но... Ну, вот король даму мы уже видели, трибетил Николай против Толи. Но с большого блайнда против Баттона, тем более против Виталия, не факт, что будут очень широкие трибеты. И поэтому валя 9 как раз, ну, можно, наверное, в эксплойт выкидывать. Да, да, я думаю, в этом плане Виталий все равно в целом стоит. Вчера у нас был 8 уровней показали, сегодня чуть побольше. Ну и завтра уже решающее событие. С самого начала, с 12:30 будем транслировать. А потом пройдет не так много времени, уже будут трансляции с WPT Минска 8-10 февраля. Ой, да, февраля, все правильно. В этот раз не ошибся. Денис, сколько человек осталось в игре? А где Денис? Не знаю. Денис? Денис это я, наверное, но в смысле не я Дмитрий. В игре 43 человека. Вот Толя тоже понял, что Сашу можно потрибетить с широким диапазоном. Но против Толи Саша не хочет выкидывать, тем более такую красивую. Да, да. Интересно. Пока вообще, конечно, в целом раздача очень интересна. Сейчас по флопу будем смотреть. Но Толя в целом, даже если не попадет, он не будет сдаваться явно. Ну, он такой... Здесь агрессия, он должен... Здесь в целом может 35 тысяч поставить, это сработает. Против большого количества рук. Чтобы новых карт нету. 36. 36 тысяч. Вот снова агрессия. Как же работает? Он 179 тысяч. Я думаю, Влада сейчас чип-лидер турнира. Виктор Устимов 575, Алексей Бойко 312, Андрей Заиченко 52 тысячи осталось у него. Так, ну и здесь Александр Денисов защищает большой блайнд. И у нас интересная доска, конечно. А не, ну если Тускароль будет чекаться в эту доску, то много не проиграет Саша. Ну, в туза уже тяжелее верить. Потому что, ну что, ну ладно, флоп чекнул, можно поверить. Но еще один туз пришел, вероятность туза уменьшается. Ну, с другой стороны, ну хотя там опен с батом, там такой широкий, что... Ну что, двойка не пришла. Ну и хорошо, что не пришла пятерка, потому что пришлось бы, наверное, проиграть все-таки достаточно много. Но если жадничать не будет, может и добрать, но Ну, это в прошлый уже раз жадно. он поставил очень мало. Да. В этот раз очень много. Ну, я не думаю, конечно, Саша. Быстро заплатил. Но опять же, возможно, из-за того... Qualified online? No. I'm on vacation here. Ah, vacation. So you're not professional? It must be 20. But you have this badge. He's a folk Raise team. 20,000. FOG. Yes. Full on-sold group, baby. Просто давал послушать диалог. Если вы Да. не слышали, Анатолий Филатов, видимо, опасается заболеть. Говорит, а, ты прилетел из Китая, там у вас вирус сейчас. И да, спросил он, как он отобрался. Он не через онлайн-день прошел, а через... Вау! Стоп, я просто даже не успел ни на секунду подумать. All-in call? Там оставалось там, понятно, мало, да. Там очень мало оставалось. Вот То есть это он поставил удивительно. 50, он поставил 50, то есть там... А, у нас новые блайнды еще, кстати, 5-10. Да, 5-10. Ну, то есть, Уже нет, тогда раздачи нормально, 2 или если 3. мы открыли и получили, там не выкинуть уже. Ну, 4 бет с пятерками. Ну, формальный 4 бет, там как Вот бы так. 3 бет это почти all-in был.
Стояли пятерки, и Александр Денисов покидает турнир на 42-м месте. К сожалению. Но у нас, получается, еще сколько? 2 человека вылетит, и к нам кого-то подсадит, или один? Сколько? 41? 41, да. Вайран будет открывать. Смотрим сайзинг. Рейс. Стандартный, да? Мин-рейс. Угу. И 2 человек нам подсадит. У нас 2, получается, свободных бокса. Пас. Ну, Толя, конечно, совсем плохая. Такую можно и выкинуть против не самого активного игрока. А можно и в переигровочку. Если считаем, что мы очень хорошо реализуем эквити этой руки, можно, конечно, ее защищать, но в целом ничего плохого в том, чтобы выкинуть эту руку, нет. Но Толя играет по-другому. У него другое мышление. Если так себе колить руку, а выкидывать не хочется, надо 3-бет. Логично, кстати, очень даже. Ну, тем более стек у Ирана неудобный. 32 блайнда на начало раздачи. Вот против 3-бета этого. Мы сейчас, если закалируем, там СПР будет меньше 2. Будет, конечно, тяжеловато против очень агрессивного оппонента играть. Ну, а вот так. Вау! Просто в эксплойт пуш. Да, затребетил. Это плохая была. Ну, Виталий, конечно же, эту руку тоже откроет. Кто комментит? Очередной раз спрашивает, очередной раз ответим. Дмитрий Шахов и Андрей Будыкин. Там же есть опция в чате, Да, там да. написать команду. Кол. Так, что ж, еще один очередной постфлоп у нас, баттон против ББ. Широкие ренжи сегодня у нас будут блистать. Ну, Николай чекнет здесь. Сказал я, и Николай, естественно, поставит, да? Задумался. Карточек таймбанка так и нету, кстати. Новичок 105 говорит, на месте китайца начал бы стебать, кашлять и носом шмыгать. Боюсь, из казино могли бы и выиграть за такие шутки. А, просто не понимал, что его слово, но ставит, видишь? Думаю, Виталий выкинет здесь. Мало людей, мне кажется, будет донкать в эту доску. Или одну протащит, думает, хватает. Думает, хватает эквити. 28. Не хочется ничего лишнего отдавать, но все-таки здесь, да, здесь платит. Задачу еще получите. Ну, здесь маленькую поставят тоже в районе 45, наверное. 5.30. Нет, вообще маленькую. Очень маленькую. Можно. Опять же, ничего не закрывается, с шестерки тяжело выкидывать на такие сайзинги. Если уж мы считали, что там могут быть блефы, то пока тяжело выкидывать. Здесь какие-то валет 8 закрылись. Ну, 8-7 доехали, на 8-7 вряд ли поставят на ривере. Ну, Николай, конечно, очень тонко добирает. 32. Блокбет. Это очень тонкие доборы. Но это уже не похоже на блеф просто. Это блокбет вот может даже выглядеть как 8-7, которые получили семерку, но мы даже ее не бьем. Девятка какая-нибудь, которую тоже могла ставить. Десятка могла ставить с 3 улиц. Но стал бы играть так Николай, допустим, валет даму, да? 8-3 червовые, например. Стал бы он так играть. Не знаю, мне кажется, не самый обязательный кол. Ну, отцы уж нам слишком хорошие дали. Слушай, ну, когда у нас 0% equity, возможно, то какая Нет, разница, это понятно, какие да. отцы?
Ну и сайзинг такой. Ну что ж, Виталий будет открывать дома 10 разномастный с хайджека? Думаю, с таким стеком откроет. Нет. Потому что 41 как раз вот это вот мини-бабл на пейджамп. Ну, а Максим, наверное, от кола, да. Михаил не изолирует валет 3 одномастные. Ну, посмотрим лимпот. В целом, ничего, наверное, удивительного не будет. Максим поставит 10 и выиграет банк. Про фишки в чате спрашивают у нас еще вчерашний. А, да, он уже поправил. Женя поправил, спасибо. Что же я не угадываю-то так, а? Просто валет 3 с нижним гадшотом. Рейз 25 тысяч. Терн чек-чек, да, прогнозируем, если четверка не придет или валет? Не знаю, мне уж тяжело. Но это тоже интересная карта. Но мы в туза в 3-бет-поте не ставили. Ну, здесь мы будем давить вот этот бабл, пейджам. Тоже, но нужно ставить плотно уже тогда, в районе там 60 тысяч. Ну, 40. Полпота. В целом тоже может хватить, конечно. Выкидывает вторую пару с хорошим кикером. Слишком уж мало ранаутов нам нравится с семеркой. Удивляется, откуда там 3 барреля с девяткой. Больше такой вот хочу поставить, потому что... Это, конечно, не обязательно, но да. Тонко добираем. Очень тонко. За счет кикера своего. Сколько там на ютубе у нас? На Твиче больше 1000 человек. Это еще не вечер. Да. На ютубе 720. Очень достойно. А ВКонтакте? ВКонтакте поскромнее 100 человек. Спрашивает, а умное лицо обязательно делать в покере? Нет. Да, такого правила не существует. И не факт, что это преимущество. Даже вот покерфейс не факт, что преимущество. То есть, да, не выдавать силу своей руки и лицом, это, конечно, необходимо. Но прям сидеть с очень умным и сосредоточенным лицом не обязательно. Можно сидеть шутить. Вот как Толя. Когда он не в раздаче. Сереж, сейчас будет какая-то пауза? То, что все пересаживаются, нет? Или не пересаживаются? Уже 40 человек, видимо, 41 вылетел. Или как раз таки ждут и просто заранее спрашивают. Если глаза вылазят, когда врешь, лучше очки надеть. Так, ну про запрещенные вещества я писать не... Ой, говорить ничего не буду. Так, у нас здесь 3-бет от Лункина на 7-6, неожиданно. И Алын ему прилетел. Пропустили мы неожиданное творчество от Виталия. Ну, понятно, он представляет уже, что Михаил широко открывается, но здесь элементарный момент в плане, чтобы не было возможности никакой технической связи, да, то есть мы-то комментируем с задержкой, поэтому мы вне подозрений. Как бы история с Майком Послом известна, то есть чтобы не было какой-то даже теоретической возможности связи очевидной, да, потому чтобы там никто не мог сообщения посмотреть, хотя, понятно, у нас уважаемая бригада, Шерхенд, которые нам качественную трансляцию обеспечивают. Что ли повторяет? Нет, просто кол. 8-3 одномастный открывает с Баттона, между прочим. Интересные руки столкнулись. Очень интересный флоп. 8-3 одну-то поставит. У Толи здесь две опции. Кол либо рейс. Решает чуть-чуть пока попассивнее сыграть. Я думаю, на терн может отложить, как донк может сыграть. В целом двоек-то у него в ранже явно больше, чем в опене на баттоне. И в целом есть выходы из-под доминации, если вдруг, когда мы поставим.
против нас, ну, мы получим кол. Дартас приехал, да? К нам готовится. Ну вот сейчас с тройкой можно пытаться ставить блокбет, чтобы на ривере не принимать сложных решений, потому что Толя может сейчас и овербет как зарядить, и все. Вот сейчас посмотрим, что Толя в девятку сделает. Но в целом, я думаю, если и будет ставить, а он, скорее всего, будет ставить, с валет хай тяжело иметь шоу-даун здесь какой-то, то, скорее всего, это будет просто большой сайзинг. Наверное, без бубновой карты в руке вряд ли овербет будет. Но в районе 70 тысяч, 75 что-то может быть. Попытаться. Ну, если, допустим, Вейран поставил АХ комбо, король X, АХ с гадшотом на здесь флопе. маленькую решили поставить. Ну, в целом, это тоже имеет место быть, потому что король X, дама X, валет X сильнее мы выбиваем этой ставкой. Вот конкретно совпадение не выбьем, да, с тройку. Может быть, большим сайдингом мы могли бы выбить, но, опять же, с учетом того, какую динамику мы здесь сделали, то, что мы уже, в принципе, ставили овербеты. В какой-то момент был одним из чип-лидеров вчера. Сегодня, наоборот, чуть-чуть растерял, но потом выбил Андрея Малышева. Короли в туз-король. Теперь лишили возможности. Хотя, в принципе, наверное, все закончилось. Роман здесь часто, когда играет, смотрит трансляции Australian Open. Сегодня вот он смотрел матч Карена Хачанова. Ну да, Карен доиграл и проиграл в упорной борьбе. Да, все матчи Интересно, закончились, сколько так что не Михаил страшно. здесь проиграет фишек. Потому что определенно 1020 с небольшим, может, 22 какие-нибудь поставит здесь Роман. Нет, маленькую. Ну, здесь 7, конечно, не выкидывается. Тут Михаил не выиграет уже никак эту раздачу. Только если он поставит на 4 стрит доске 4х овербет all-in. Как у нас это было в хедзапе супер хайроллеров в Ноттингеме. Да. Потрясающая раздача была. Кейл Бернс против Игоря Курганова. Только так можно выиграть против сета на таких досках. 52 тысячи. 85. Ну, многовато, наверное, справиться уже с 10-7. Да. Можно было флоп поставить больше. Страшно вспомнить, что были когда-то трансляции с закрытыми картами. Дмитрий, вы являетесь спортивным журналистом. Как стать журналистом именно в покерном мире? С чего начать? Ох, это сложный вопрос, потому что настолько это такая специфическая и узкая сфера, но с другой стороны, все равно есть определенный достаточно сайтов. Ну, здесь банально, если это пишущий журналист, то есть нужно что-то писать. Если вы достаточно ориентируетесь в покерном мире и отточите навык письменный, можете грамотно писать, то дальше можно попробовать писать материалы для одного из покерных сайтов. Ну и я думаю, это самый очевидный начальный этап, а дальше уже как повезет. Через лимп-колл. Туз 9 разномастный. Михаил разыгрывает СБ в ББ. Изолирует 10-9, кстати, опшин одномастный. Посмотрим, насколько он будет пытаться продавливать слабый диапазон лимп-колла у Михаила. Ну, заведомо слабый. Более слабый, чем раньше из Алейта. Ну, здесь, понятно, легкий колл, пока туз хай на спарринг доске. А что будет на терне? То есть будет ли он без эквити ставить офшин здесь на терне? Потому что в целом 3 улицами, 3 ставками он может выдавить туз 9 здесь. Но нужно выбирать правильные сайзинги, потому что если мы сейчас поставим 35, допустим, то и ривер маленькую, можем туз 9 не выбить из раздачи. Но вот если Михаил... Ну, я не понимаю, честно говоря, вот этих ставок на ривере с туз хай, потому что... Просто это звучит, кажется, но это не value bet, и кажется, это как будто, блин, лишь бы в меня не заблифовали. Я просто сам выбью руки, которые
которые младше меня. Ну, просто иначе... Какой смысл в ставке? В чатике, которые очень кричали: Наташа, Наташа. Порадуются, потому что действительно телевизионный стол у нас будет с Натальей Никитиной. Кроме того, там Юрий Масленков, белорусский профессионал, Матас Цимбол, с которого тоже требовали. Дмитрий Копыл. Много тоже людей, которые с детства за Копыла. Просто собрали стол из людей из чата, которых просили больше всего. Никита Бочкин еще там. В общем, ребята, вы просили Наташу. Наташа будет. Это не финальный стол, это стадия 5 столов сейчас осталось. У меня есть подозрение, 210 тысяч рублей. что Вейран очень хороший игрок все-таки. Ну, вот есть у меня такое подозрение. И дама 8 тоже. калирует на малом блайнде против Котофа, который многие люди просто выкинут. При этом есть любители, которые это закалируют, но там будут и руки еще и сильно хуже. Мы пока не видели прям плохого чего-то от Вейрана. 6750 это фишка казино, то есть ну, это около, чуть больше, чем евро. 70 рублей. Снова чекает. Вполне окей. Роман здесь может поставить на большом блайнде. Эта доска подходит ему. У него есть еще и гадшот. Может начинать блефовать. 40 тысяч. Семерки кол. Ну и вот здесь, конечно, уже сложно с дама 8 принимать решение, потому что действительно доска подходит большому блайнду. Еще и котов калирует. Но в целом, я думаю, мы насобираем здесь эквити на кол с дама 8, но если оппоненты агрессивные, мы, конечно, это эквити просто не реализуем. Несмотря на то, что мы сидим... нет, мы сидим без позиции, да. Да, мы без позиции сидим. Да, мы точно его не реализуем против более-менее активных оппонентов. Но туз очень интересная карта, потому что в ранже у Михаила здесь могут быть какие-то туз-X комбинации, те же самые туз-7, туз-5, который он мог калировать на терне, он мог не поставить с флеш-дро, наверное, на флопе, но я не уверен, кстати, как часто он бы чекал. Мог, наверное, туз-король, туз-дам какие-нибудь заплатить на терне. И вот они доезжают, и слишком много таких тузов. Ну, не то чтобы много, но они присутствуют в ранже. Не стал блефовывать. Что? Сейчас открою калькулятор. Ну, понятно. Будет больше 15 миллионов рублей. Так что да, призовые хорошие. Всего было 489 входов. Фриролл не могут найти. Он здесь может... вот и ID подсказал Женя. И надо в фильтрах выбрать турниры с ограничением. И там в 9 вечера турнир фриролл, пароль. Так. Очередной мультипод намечается? Нет. Вот так вот. 14 блайндов. Ну, против широких ранжей вполне окей запушить. Еще и мертвых фишек много из-за колд-коллера. Но я не ожидал. Этот стол, кстати, будет, получается, следующим на расформирование, который мы сейчас смотрим. Так что вот как раз... Может быть, кто-то к нам и вернется. Когда останется 32, да, этих ребят разгонят. Были бы глубокие, я бы 4Б. Вот на YouTube просят оставить Лункина. Говорят, что Лункин машина. Я согласен. Просто машина. 38 человек в игре. Вот сейчас мне интересно, Роман должен потрибетить уже, но... Ну что, кол? Потрибетил сегодня уже. Вот сейчас Виталий просто аллын туда. Но я думаю, Вейран не выкинет туз-валет, если Виталий сейчас запушит. А Виталий запушит. Или может закалировать, в принципе. Какая разница? Молодец. Может играть на чем хочешь. Хорошая игра. А мне, кстати, нравится. Ну, китайский игрок не выкинет туз-валет. Я ж тебя вот так не критикую. Можно критиковать. Просто если бы репутация, допустим, у Виталия была более активная, можно было бы подумать, что Роман здесь может завести сильные руки, спровоцировать сквиз-пуш от Виталия. Но
не та ситуация. Но эту свалет однозначно здесь не выкидывается. Извините, конечно. Виталик меняет. Это берегает мой большой блайнд. Максим Лыков уже вылетел. Да. Королев туз-король проиграл Наталье Никитиной как раз. Который мы увидим после диннер-брейка. Да, Отлично. репуш. Ну, я точно говорю, это не любитель. Да, я думаю, он так их разводил, говорит, а, по фан игры, Ну да. конечно. Сейчас. Что это было? Не знаю, это не я. Точно? Да, наверное. Просто дам. Не знаю. Давай там 10 хотя бы тогда. Так, ну для начала нам нужно здесь не потерять Виталия. Не Так. потеряли пока что. Так, так, так. 3 аут. Не будет, да, говорит? Интрига была, бубнова. Дележечка, возможно. Черный. 4 аута стало и еще дележка, да? Красная, но не та. Это класс. Ну и Виталий Лункин удваивается. Никита Кузнецов покинул турнир. Да, вот тоже подсказывают уже в чате. То есть начал, у него было больше 300 тысяч, но не сложился. Он как раз именно на этом столе с большинством этих ребят стартовал, но проиграл. По-моему, как раз израильтянин, который у нас в начале был на втором боксе, ему против него кулер был 2 пары в стрит раздали. Вот сейчас кулер может раздаться в широких ранжах. Ну, Толя может здесь и подколить, но думаю, вряд ли, да. Судя по тому, что он полез за 25-ками уже. 36 блайндов глубина. Эффективная. $4X. Вполне стандартно для... Нет, по сайдингам-то вопросов здесь не будет, кто ли, я уверен. Что с королями? В принципе, мы можем закалировать против очень активного игрока. Я думаю, Алын поставит, то ли выкинет на пуш. Выдерживает паузу. Ну, в таких позициях, наверное, Алын лучше будет всегда. Ну, не уверен, что прям лучше, не уверен, что прям всегда. Alright, we are back from dinner. And we have a new cast of characters for our feature table here on day 3 of the WPT Russia main event. We are, of course, at the Sochi Casino in Sochi. And we are down to our last 5 tables
in this main event. Дамы и господа, соответственно, когда к вам And this приходит is how our карта, new feature необходимо table положить, looks. вот это, сдвинуть Dimitri флешбокс вот этот. up top, over 1 million chips in his stack. There's only, Соответственно, необходимо I think, just under 20 million chips in play, so it's a pretty sizable stack at this stage. Matas with 650k, perhaps the best known player on this table. And I see we have Natalia Nikotina down at the bottom of the stacks. WPT national champion. There is Dimitri, the table chip leader, and well, must be close to the tournament chip leader as well. Igor, very healthy stack as well. Very deep, these tables, it seems. Structure lending itself to a high average stack, considering we are halfway through day 3 of a tournament. Maybe partly as well, down to the play we've seen so far. These guys aren't just probing and trying to play small parts. They're willing to play. A lot of 3-bets on our last feature table, a lot of action pre-flop. As you see, the rest of these stacks, everyone very healthy in chips. 50 people on stack there from Dimitri. That is not Nikita. That is definitely Matas. Hiding out. Always talkative at the table is Matas. Small blind. And there is Natalia. The shortest stack looks like 17 big blinds. WPT national champion. See if she can get it going here on this feature table. Oh, Yuri's going to kick things off, finding ace queen under the gun. We are playing, of course, 6k at 12k. With that 12k big blind ante. And what a raise this is from Yuri. Going just under the 3x. A little old school from the man under the gun. Call. Pass. Nikita in the cutoff. Going to call king 10 suited, as well he should. Pass. Of course, these guys would have been playing before the dinner break on the same table, so we'll be aware a bit more of each other's ranges than we are just joining them. Well, an action flop straight off the bat. Yuri, top pair, top kicker. Nikita, flush draw with an overcard. Yuri with 362k behind. With his pre-flop raise, this pot already so big, 100k in there. Bet 40. 40k the bet. Definitely see Nikita go 2 ways here. Again, it'll depend on his perception and play with Yuri so far. Yeah, looks like he's happy to flat. He's in position with the overcard, with the flush draw. I like this. A positional advantage, use it. 8 of hearts rolling off on the turn. Second flush draw on board. Now, how will Yuri proceed? He's up against some of those pocket pairs. There's like 5s through 9s or 10s perhaps. Up against flush draws, up against weaker queens. There's 2 ways to play. There's bet small here and shove river, or he's going for bigger here. 120 into 180, and that means his river shove is sub half pot. I think I'd rather go the other way. Maybe bet 70 here. Allow some of those pocket pairs to continue,
and then shove river. But against the hand he's up against, this is the dream line. Really put that flush draw under pressure. There we go. If you could see your opponent's cards, that's how you play it. Matas with a round of applause. Это в турнире, а на телевизионном нормально. Big blind bunker. Of course, no table would be complete without Mikhail. This one has 30 big blinds. Он из Литвы, он все понимает. Понимает, но сказать не может. Не хочет. Да, не психологи. Все будет. Может, не у каждого. Pass. 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 Natalia in the cutoff. Ace, 9. This is an awkward stack size, but let's just go ahead and raise here. Wouldn't mind off this stack size as well, raising a little less than min. A little more than min, pardon me. Well, she's raised a little bit more than that. She's moved all in. For like 16, 17 blinds. Not wild about this, but see if she gets it through. I think sub 20 bigs you can opt for a sort of 2.5x open to sway some peels. I'm not going to be opening that light off that stack size. So you can make it slightly bigger as you have better hands. But it works in this instance, the jam. As Mike Sexton always says, works every time but once. Remember, we do have those free rolls tonight and tomorrow. I'll give you some information about that after this hand. Pass. Plus one is less than 2 hours away. Pass. Pass. Natalia, this time at ace 3 in the hijack. I think she should just fold this one. And that's what she does. Raise 25. Pass. Pass. Mikhail raising the cutoff. Jack 10 off. Matas peeling 6-3 off in the big. This again is one of these spots where it's kind of almost bad enough to go ahead and 3-bet with a hand like that. I'm going to throw some junk in there from the big blind. 6-3, deciding just enough connectivity to play, not put pressure on Mikhail, who has flopped second pair on King 10. 6 Matas, of course, popping a pair himself. Expect this one to go check. Bet cool. Small bet, one would expect from Mikhail. 27. Yeah, 27,000. Couple of blinds. A little bigger perhaps than you might expect. And the board does have some coordination. Matas has a lot of gut shots on this kind of board, hence the slightly larger sizing.
King of clubs on the turn. Well, club draw completes, but both players happy to see a king. Check. Matas checks. Mikhail could do a bit of both here. Matas has more flushes, having peeled from the big. He's going to peel all the suited combos. Mikhail may want to protect a little bit, get a little bit of value. Check. And some pair and club draws. Checking back is, of course, also fine. You're dead to a king, you're dead to a flush, pretty much. Take a pot control line. And Matas is going to try and get this to showdown. No reason for him to bet here. Check. Now, Mikhail has to come up with a small bet. He can get paid off by some weaker 10s. 6x. Well, against a tricky opponent, he's happy to check it back and just win at showdown. There's plenty of missed draws on that board still, despite the flush draw coming in. So I think Matas has a fair few bluffs on the river there. So when he does check the river, I think he's going to turn up with a lot of 10x and 6x. Jack 10. I'd just rather see him go ahead and bet against that range. Is it perhaps our chip leader being moved off this table as we continue to lose players on the tournament floor here at Casino Sochi? Dmitry taking that million elsewhere. Хотя, может, еще видно. Ключевое слово может. Не, он засветился и хорош. Пас. Выбил человека. Это цветы. Надо кого-то выбить, надо кого-то выбить. Пас. Nikita and Natalia making way. Пас. Пас. What's that? 25. There's Yuri on the button. Making it 25 to play. Dmitry in the big, of course, will peel with 6-4 to the shade over minimum raise. King Jack 5. Check. Check from Dmitry. Сколько? 15 bet. Пас. Here's a bet from Yuri, and that will take this one down. Getting one of those spots. Yuri doesn't really make anything better fold. Worse calls other than the draws, which you're not wild about because you're probably going to get bluffed by them on the river. But you do knock out some random equity that you may have with a couple of unders. Пас. 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 Пас.
Matas on the button. 25 raise. Да ладно вы говорите. Pass. Ace 3 raising it up, and Nikita 3 deuce off. He ain't gonna play that. На будущее тогда. No toss, no raise. No raise. То есть не знаешь, как по-английски? Вот поэтому была шутка. А ты все... No ace, no fine, да? Pass. Raise 26. Igor. 26,000 threes from +1. Yuri with a very playable 9-10 suited. Expect him just to flat this. Matas, he's following the queen jack off. That's certainly a hand he could have chosen to bluff with, but decides not to do so against the +1 raise and hijack call. Natalia, king 10. She'll surely call this one. Take this three-way. Call. Just strong enough. Queen 4-5. Eagles 3s still out ahead. Interesting spot from a hand. Doesn't really ever improve. 3s, no diamond. Let's say he may elect just to stab once here. I think that's fine. 31. Situations like this, he's going to pick up the pot. Pass. Pass. No, no. Ace, no. Maybe better, it makes it hard for Yuri to do too much with Natalia behind. A little easier to bluff those spots. Well, I say bluff, I mean bet those spots and not get bluffed in a three-way pot than it would be in a heads-up pot. А у вас есть такое ощущение, что когда мы там играли, хочется всех убить, а сейчас как будто хочется сплотиться? Он совсем другое говорил. Я же говорил об этом, что там сидели, рубились, а тут как-то хочется приобнять. Братишка, ты тоже. Может, реально обнимется? А? Может, реально обнимется? Бля, может, хоть не на камеру? Так наоборот. Да нет, такая слава мне не нужна. Обнимать каждого, кто меня удвоит. Pass. Как он такое предложение? А у нас с вами на блендах получилось, да? Тут король пиздам. 25. На батане были. Raise 25. Pass. Yuri ace king this time, raising up 25k. Round to Natalia in the small 15 bigs, but ace 7 offsuit against a +1 raise. Pass. Let's find the muck. Mikhail, of course, will have to call from the big blind with dominated king 10. Call. Queen of 4-5, both players missing this one. Again, flop. It's going to favour Mikhail from the big more than Yuri from under the gun. Check. 4-5. Not really something Yuri's going to hit too often.
24. Oh, Yuri is going to come out with a c-bet 24k. Mikhail, of course, not continuing with king 10. Shows the ace, just like his neighbour Matas did a couple of hands before. Я ее 4 раза видела тоже, и ни разу не заработала. Пас. Пас. Raise 24. Dmitry, 24k from the hijack. Ace deuce of spades. Пас. Пас. Call. Igor defending the big king jack. We find 5-4 deuce. Unlikely Dmitry opened the hijack, but he has popped a pair on this board. With a gut shot and backdoor spades. Seems going either way here. You kind of want to bet bottom pairs protection when they're this low, but there's a lot of good cards you can hit, and that's one of them. Hard to see Igor bluffing at this with no draw. Does decide to check. I don't see any reason for Dmitry to bet now. Very few cards he has to protect against. You see the dream scenarios, Igor has a hand like this, and pairs up and makes a flush. And this should check through once more. Dmitry, oh, he can win with either card. Ace or the deuce, both good here. Без знака. Ну, с вашей рукой вам не очень. Мне нормально. Да? Ну что, вы начали новые какие-то. Хорошо, хоть я не подколил. Да? Но вы-то общались со мной? Можно надо. Конечно. Изначально надо было. 25 raise. Пас. Да, черный. Пас. Еще усилил. Ну, по факту. Пас. 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 Нет туза. Пас. Нет. Нет, туз для рейза. Для кола нужен король. Король, да? Конечно. Вот так. Хорошо. Хорошо. Ты понимаешь, если он рейзит с тузом, значит уже как бы, ну, Хотя бы всё, король надо. блокер, да, значит нужен король. Туз это уже вообще можно за валы выставляться. Dmitry under the gun, ace 9 off 50 bigs, 7-handed. He's having a little survey of the situation behind him. Raise 24. Pass.
Yuri with queens in the small. Here we go. Let's see him pop this up. Fairly large, but pretty deep. Anything around sort of 85, 90k. Remember, Dimitri's open under the gun. He has a strong range. We see he has ace-9 offsuit, but this is one of the weakest hands he's going to open. You raise 95. You get 85k it is. And that will be the end of this, Dimitri. Try to get one through from under the gun with ace-9. Hasn't worked. Just let it go. Даже не представляю, что можно требовать. Если туз, рейс, король, кол, две дамы. No. Что-то кажется, что блеф открывать. Полчаса посмотрим. Нет, через час, по-моему, пойдешь. Да? Ну, я точно не знаю, по-моему, час. Это час ненадолго. Просто с перерыва шел, там трансляция. Natalia +1. 15 bigs, king, queen off. So there's grim spots where you've just got to try and get one through. You don't mind seeing a flop with king, queen. 25 raise. There we go, 25k it is. Pass. Eagle finding sevens behind. Looks like he's just leaning straight towards folding by his mannerisms. He's gonna just peel. Yeah, you could raise here or peel. Natalia's gonna have to raise fold quite a few hands, and the times you get it in, you'll flip in. It's no disaster. But she has open +1. You're really trying to just make her fold hands like king, queen, and ace jack when you raise here. Sevens just about good enough, I think, to peel. Matas with fours in the small, of course. Very happy to go three-way with a hand that either smashes the flop or misses it. Jack 3-3. Natalia may stab here. It's just hard to imagine too many hands the eagle can fold. Matas calling from the small as well. Both players could easily have a jack. They have all those combos, Broadway cards, and of course those pocket pairs. So she does check it over to eagle, who is going to bet here. 40k. 40% pot, three-way pot. Nice read from Matas. Really hard for eagle to be light here. Natalia under the gun again with another hand. She probably wants to play, but the situation's getting a little dicier here. Stack wise. All in? All in. Looks like she's just moved all in. Seven-handed a full ante.
Igor, another big hand for him. Ace Jack, +1. Very meticulous. The man in camo. Raise 26. Orange and yellow makes it 26k. Pass. 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 Natalia in the big ace 8 another hand. I think she just has to peel and play hand. Doesn't really flop that well. For 14k more, hard to see her do anything but folding. But calling, pardon me. Call. That is what she will do. Jack 6-4, Igor. Doesn't get much better for him. Check. Against a stack size of 150k, I think you just bet very small on this kind of texture. It's hard for Natalia to proceed with much. Bet 40. Well, it's gone pretty big. It's gone 40 into 70. And that'll be the end of that. Now, I did mention I was going to give you some information on that free roll. That is coming up very shortly. In fact, $1,000 free roll this evening, 7 PM CET. That's 9 PM in Sochi. It's in about an hour and 20 minutes. If you want to play that free roll, it's $1,000. Is of course on Party Poker, and it is password protected. That password is Sochi Jan 20. So if you want to get involved in that, in that free roll, there we go. If you want to play that free roll, it's in hour and 20 minutes on Party Poker. There's one tonight, one tomorrow, but tonight's password is Sochi Jan 20. So if you're enjoying the stream, why not give that a spin alongside Matas in the hijack. He's going to give ace 10 of clubs a spin. Mikhail the same with queen 7 of diamonds from the big blind. Four, 4, 5. Couple of spades club. Check. Mikhail checks. And again, board 4, 4, 5 favors the big a little bit more than the opener. Matas is going to want to stab at this flop some of the time, electing to do so with backdoor clubs. 17. Deny that 24% that Mikhail has. Mikhail can't really do anything with this. Queen 7 of clubs maybe, you could get speculative with backdoor straight and flush draws, but Queen 7 of diamonds just has to find the muck. A man no stranger to deep runs in WPTs, Matas. Second in the LAPC back in March. Winner, of course, WPT Nottingham back in 2014. Second in the Tournament of Champions 2018. My man knows how to go deep in WPTs. Pass. Pass.
Call. Mikhail limping the small. Queen 7 off. Igor looking down at ace queen in the big, certain for a raise. And we're looking at 30 bigs deep, so let's see him go between 3.5 and 4x. Raise. He's gone just over 3x. 37. We'll work in this instance as Mikhail's queen 7 offsuit. Igor almost inviting someone to ask him to show that one. Seemed like he wanted to prove he wasn't bullying with the big stack. Pass. Pass. 25 raise. Pass. Nikita opening up queen eight diamonds in the hijack. Pass. Pass. Yeah, well, falls around to Yuri in the big. So let's see him wanting to play 3 deuce off, other than perhaps as a 3-bet. He likes just to fold instead. Pass. 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 Igor on the button. Not going to play deuce 4 off. Pass. Юра хотя бы короля пошел. Call. Yuri is going to limp a king from the small. How's Matas going to play as ace? Raise 40. I reckon he's going to make it a bigger sizing. There we go, 40k. And Yuri will fold this king. You would suspect. He's having a tank, but okay. All in. All right. The jam. Wow, he's going huge. This is a little crazy. Limp jamming king 6 off for $500,000 at 6k, 12k. Okay. Well, it means Matas can't bluff him. Matas, of course, can't call. Pass. Shows the ace. You're going to flash him a king, I'm sure.
Matas would be convinced it was ace king. Just what Yuri wants him to think. Ну, почему не кол? Блин, слишком хороший. Pass. Pass. $25, right? Mikhail opening the hijack 25k, ace 7 of diamonds. Pass. Matas in a small. Walk down a pair of eights. And about 30 bigs deep, a little less so. No surprise to see him just flat. Not really play that hand any other way. Not ideal letting the big blind in, but Dimitri, of course, disincentivized to continue when Matas peels from the small. Of course, with king 10 suited, he will be peeling. Call. Check. Queen at 9, 6. Well, they all missed this one. Dimitri with the gut shot. Hard for Mikhail to fire on that board texture against a small blind peel and a big blind peel. It's right around Matas's wheelhouse. Broadway combos. Some high suited connectors. Deuce on the turn. Expect this to check through once again, and expect the river to check as well on nearly every card. Bet. 42. Dimitri taking a stab from the big blind with his gut shot and overcard. I kind of like this. Mikhail, hard for him to be strong here, having checked back that flop. Matas can still have some hands, but you'd expect him to bet most of his queen X on the turn. Bar some traps, he's pretty capped. But with all those draws out there, Matas is gonna call. And well, rivers are set, but it does bring in straights and flushes. Don't expect to see Matas do anything but check call again here. And this is a pretty nice card for Dimitri to bluff. He has a 10. The clubs have rolled in. Don't think he thinks Matas has too many flushes. You'd expect Matas to lead the turn with most of the flush draw combos he'd have. Opinion from the small, they're going to be hands like King Jack of clubs, King 10 of clubs, Jack 10 of clubs. Maybe you can have the nut flush. No, Matas going the other way. Betting 25k. Just trying to get something out of Dimitri. Doesn't want him checking back. A 9. Trying to get paid from a hand like that. Dimitri with the 10. Thinking impure thoughts. But he could definitely have
Some flushes and straights here, the way this hand's been played. 155. Raise 155. Here we go. 155 and... Well... Don't see Matas folding. Made a very weak bet on the river. Having called pre. Check called turn. Doesn't really have a whole host of strong hands. I mean, you can have the big hands like a flush, but does he bet 25,000 with them on the river? I'm not so sure. I think if you weak lead the river, you've just got a call here with a hand as strong as a set. You can have perhaps some hands like Queen 10, Queen Jack, that maybe go that way. No, okay. Matas does give it up. Nice play, Dimitri. Using that 10, running a big bluff. Ай, мой любимый палач пришел. Так он будет вас рубить. Кого-то, ну, если меня, значит, такова судьба. Вас всех. А я буду вас. With that, Dimitri up over the 50 big blind mark. Matas down to 42 bigs. Bar Natalia, everyone comfortable in this tournament, as we've seen on feature tables thus far. It's very deep stacked here at WPT Russia in Casino Sochi. 6k, 12k for another 10 minutes or so. Следующий ББ у меня. This Eagle still leading the way. He's had some hands. Зато не ошибусь. А? Я люблю такие стейки, точно ошибку не сделаю. Хотя, мне кажется, я уже сделала. Ошибиться и сделаешь. Вот, стараюсь не ошибиться, All in. Pass. Natalia under the gun. She look at a Jack 10 suited with 12 bigs. Well, the weakest hand she's going to shove, but it is a shove nonetheless. Pass. 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 Палач, ты готов? Никитка на голову рубанет. Nikita in the big blind king queen suited. He has to call. He does do just that. Oh, Natalia very live. 2 unders, but suited connectors. Good luck. Сразу пошел в экс. Конечно, еще как положено, 2 пары встреч, смотри. Буба. And she flips a pair on Jack 9 deuce, but Nikita, of course, with the 2 overs and now a gut shot draw. Should Natalia make her second pair? И четверочку просто такую. Just needs to fade the river. 4. 80-20. Boom it Говорю, is. первая голова. Никиткина. Так она еще на шее пока еще. Еще на шее пока голова. Так что не надо, может 300k. там Nikita down to about the same number. Блин. Я могу обнимать и даже ваши слезы вытирать, когда вы вылетать будете. Ой, я же говорю, палач мой парень. Ты ошибся во мне как человека, да? Что, ошиблся, да? Нельзя так? Или ты ошибся? Раз выиграла, значит не ошиблась. Слишком сильно. Это было 146? 140. 300 стало. Ну все, пацаны. Расходимся. Смотри, дро будет на 32 или просто под Mikhail Jacks under the gun. О, Раз, два, три, в смысле? Раз, два, три. какой я забыла. Смотрю, я забыла, как это по-английски.
Eagle, king, queen off, +1. Now this is a pretty good spot for a 3-bet, albeit against an undergun open. King, queen off. Don't really want to be flatting this hand. White is gone for the call. So you don't really want to be flatting this hand, you just get everyone behind you. King, queen off doesn't play great against under the gun open, but Dimitri ace-4 suited. Nice hand to take this 3-way. Maybe he comes in for the squeeze against Igor's peel. He feels Igor's peeling too wide, he could. But Igor is showing quite a lot of strength himself peeling this. But wow, Dimitri just lets the ace-4 suited go, alright. Mikhail opening sub 30 big, so I would like to see a call there. He and Igor were very deep. Natalia. Call. Gonna have a little look with the 7-8 off in the big blind, closing the action. Well, everyone flops something here. Jack would be the gin card for action. Check. Mikhail, surely c-betting this one. 10-9-3 rainbow, the overpair. 93,000 chips already in the pot. Hmm, 42 seems pretty reasonable. Of course, with jacks, he blocks quite a few of the continues. King jack, queen jack. Doesn't block king queen though. Igor, I think, just has to call here. Those overs in a gutter. A little concerning. Mikhail wants to fire out the 3-way. He lets it go. Not too worried about Igor's playing this hand. Entirely with the open ender, of course, is going to call. Looking for a 6 or jack. Rainbow board completes on the turn with the 5 of clubs. Mikhail will be hoping Natalia has 10x and 9x here. Sure. I think you can go for quite a small bet on the turn, setting up a 2/3 pot river jam, something like that. Maybe bet a little 50k here. Like I say, he blocks the draws. Doesn't put Natalia on a straight draw here with 2 jacks in his hand. Way more likely 9x or 10x. 40 or 50k again. All in. Well, he's gone for the shove, which I'm not a huge fan of. With jacks specifically. She strikes me as the person who might look for any excuse to fold a 10. Moving all in certainly gives her one. $31 remain. So that means we're down to the last 4 tables. Hence the return of Nikolai to our feature table. Still rocking 50 big blinds.
Dimitri in the cutoff. Suited king. May see him get involved here. Pretty big stack. Nikita sub 300k, Natalia sub 300k. Behind, they're disincentivized to be peeling. Mikhail in the big, of course, over 30 bigs. He will peel with 6-7. Nine deuce 3 rainbow. And this is one again. Although Mikhail has some more of those deuces and threes, expect Dimitri to attack, and certainly with king 6 of diamonds, expect him to bet with those backdoor draws. What's it? 22. A small bet. No, he's got a bit bigger, 32,000. I think he can go very small here. 20 to 25 would have been fine, but 32 is going to have the same effect here against Mikhail's 6-7. Одного друга потерял. Вот так вот, Гриша, оставишь мы с тобой вдвоем. Пас. Ну, как бы не особо дружили, но ладно, втроем. Пас. 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 Natalia on the button. Queen 4 suited. She does have Igor with the big stack in the big blind. Alright, opts for a limp. Mikhail 9-6 off in the small. Expect him to complete this one. Igor, he's not going to raise us up with 10 deuce off. Ace 3 5. Igor flopping a gut shot draw. Natalia the same. A weird one. You don't expect her really to be limping much ace X. Queen check 2. It's hard for her to bet this and make much sense. Bet she has by the looks of it. Obviously the other two are nothing to play back with, but I think I'd rather see her check back Queen 4 on that board, having limp pre.
хотя бы скажи, что сидишь? Он ничего не делает. Свет улыбается. Люди страдают, он улыбается. Тогда забыл, если ты так страдаешь. Igor limping from the small 8-9 suited. Yuri gonna raise this one up surely. King Queen in the big. Вырежите трансляции, пожалуйста. And they're pretty deep. Почище. Этот диалог. Let's see him make it. A little over 40, perhaps 42. And that's what he's done. 42. All right. Another 30 for Igor. Of course, we'll call 8-9 suited. Wow. Certainly going to be raising this big blind more. Folding 8-9 suited. Igor's got a call there. Alright, as we're down to our last four tables, a little look at what we got remaining out on the floor. We are playing down to our final table today here on day 3 of WPT Russia. Повысили малый блайнд, большой понизил. То есть не так. Ну сейчас бы было бы обычный уровень, там 8-16. Ну если 7-14, конечно, обычно везде. Пас. Пас. Natalia, Ace King. Here we go. Blinds now up 10k, 15k. All-in. She decides to just rip it in. 15 bigs. Seems reasonable. Такая тоже была. Это какой-то цепи, туз и король. Такую можно ставить? Again, another look at one of our outer tables. That is a mighty big stack. Пас. 30,000. 30. Пас. Пас. Alright, Dimitri. Getting a little frisky. King 8 suited under the gun. He's making it 30k. Пас. We're just going to walk into it here. Yuri with jacks on the button. Okay, he likes to flat against the undergun open. These guys are deep. And Nikolai coming along from the big with a suited 7-4, 6-3 deuce rainbow. So Nikolai with a gut shot draw and backdoor flush draw. Dimitri 2 overs.
backdoor flush draw, and Yuri, of course, still ahead with those jacks. Can see a number of things happen here. I think I'm going to like Dimitri betting here on a completely broken board. Hard to see Yuri ever connecting with this. Of course, he can have some pocket pairs, but Dimitri's got equity against those. Nicola, of course, can have all sorts having peeled from the big blind. And we have some good barrel cards with backdoor spades. Check. Decides to check instead. Of course, can bluff on later streets. Should Yuri check back? Of course, can't see Yuri checking back with jacks. $35,000 the bet. Nikolai wants to continue, but he can't. Again, our last remaining outer table. One of these 31 players will be the WPT Russia champion, crowned tomorrow evening. See if Pilatov's still in the mix. A little misstep on the feature table earlier. Looking as ace jack. He is still here, albeit short. There is another big stack there. You see those towers with orange chips. Stack of them worth $500,000. This stage of the tournament, definitely see the disparity between the big stacks and the short stacks. It's time to run good. Nikita raising a 30,000. Under the gun, Dimitri 8-6 off in, they're big. Should see appeal to the min raise. Nikita sub 20 bigs. Ace 4-5, alright. A little something for Dimitri here. Gut shot, couple of overs to the second card, but an ace high board against an under the gun raise off a 20 big blind stack. Gonna have to trade carefully. Expect Nikita to bet very small here. There it is, 22k, I like it. He just has a lot of ace X opening off that stack size, doesn't need to bet big here. Dimitri, of course, will have to continue with his gut shot draw for 22k. Nikita, of course, still has some hands that haven't hit. Some of those suited Broadway combos, perhaps. Deuce now gives Dimitri a double gut shot, 3 of course, giving him the deuce to 6 straight with a straight being on board. I'm about to say, it looks like he's reaching for chips. This is definitely a spot he could lead. Pretty ballsy, because you try and make Nikita fold an ace by the river if you do, but he has lots of 3x. He has ace 3,
3-4, 3-5, threes. Deuce 3, of course. 3-6, 3-7. Nikita has none of those hands. Here we go. I like it. This is good play. 35k to bet. Of course, in this instance, it's not going to work on bullet number 1. Nikita has to call here with his ace. Plenty of hands he can fold. Like I said, those unpaired Broadway combos. Some pocket pairs, perhaps. But ace queen fairly in the calling range. Now, just a question of what happens on a brick river. Well, will we find out? 10 of diamonds. Nikita with a shade over pot left. Does Dimitri put him to the test? Check. No, he gives it up. I really hoped he put him to the test there. It'd been interesting to see what Nikita would do. As it is, this will just go check, check. Check. Showdown. Right. I'm not surprised. I mean, Dimitri just doesn't have any brick hands by the river. 6-8, 6-7, a couple of them. But he has a lot of 3x. Nikita was very happy to see a check. Анда, пожалуйста. УСД была потерта. Пас. 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 30,000. Пас. 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 Yuri in the hijack. 30k. Ace, jack of diamonds. Nikita, 9s in the big. See him do a couple of things here. All in. 25 bigs does rip it in. It's going to be a little close for Yuri. Yeah, 25 big blinds. Nikita's ripped it in over the top. Problem is, as I was saying earlier, is the incentive to peel from the big blind is so great with the big blind ante and a min raise. How often are people light from the big blind? If Nikita had a hand like ace-5 suited, is he not more likely just to flat? I was going to rip hands like ace-king, ace-queen, some of these pocket pairs. But does he rip king-jack suited? No, doesn't he? He just peels. Again, different if Nikita had been in the small blind. But from the big blind, I think your ace is just going to fold this. So Nikita knows he's flipping at worst with this tank. He may well have called against the small blind jam, but not against the big blind. Call. Showdown. Well, he does make the call, alright. A huge pot here, 800k coin flip, Nikita's 9s, at risk. Yuri's ace jack of diamonds are looking to spike.
King 10-3, all a suit, all red, but not Yuri's diamonds. Needs an ace, queen, or jack. Or a king. All the biggest cards in the deck working for Yuri. King it is. Well, that's a gutting way to lose. Yuri up to 1.1 million. Courtesy of that flip. You can see where called. Ace jack off is definitely folding. Ace jack suited is calling. Ace queen plus is calling. Small blind. Only big blind. Что, отдали мне блайнд и все вывод. Иначе по вашему предупреждению. 500 и... Выиграл самые противные карты для него, да? С девятки еще пойди убей так, чтобы... Меня бил, хорал. Пас. Igor +1 opening up with 7. It's going a little bit bigger. 36k. Natalia peeling king 9 in the big blind. Heads up pot. And she flops best. Queen 9, 3, couple of clubs. She has king of clubs. Very nice looking flop for her. Igor with 7s with 7 of clubs. I'd like to see him check this back. He does do just that. 4 on the turn. Now, will Natalia lead with her 9? Or is she happy to check and try and elicit a bet? 87,000 in the pot. 32,000. She's gone 32k. Hard to see Igor folding for this bet on a board with this many draws. Well, that's exactly what he does. A lot of respect for Natalia there. Ну да, верхушку обрезал. Доминация это только туз дама, только и все. Остальное все флипы и стак. Туз дама, я думаю, тоже, наверное, справится, запушит. Только ее было неприятно видеть по логике. Dimitri on the button. Ace-8 of spades. Checking out the stacks behind. Makes it 30k. Natalia, okay. 22 bigs in the small king 10 of suit. We're definitely playing this hand. Just a question of how.
Certainly reasonable hand to jam. And that's what she's done. And this should be the end of this. Can't see Dimitri calling off ace-8 for 22. See, a little unfortunate because it's one of the strongest hands he's going to fold. He's got a hand way up his range, raising from the button, but I think ace-8 just a little too weak. Сам Павел поставил, не думал. Да, думал об этом, но слишком много было. Ладно, пас. Yeah, does let it go. I believe Natalia flashed the king. You are a couple? Together? I'm sick, nobody wants to be with me. I'm all in this king to raise the race. Not the fish. Yuri under the gun with the table big stack now, making it 30k. Ace jack. Call. We saw this earlier with Nikolai. He likes to play hands. He's calling in the hijack 7-4 suited. Pass. Dimitri, the other end of the spectrum, folding 9-7 suited from the cutoff. I'm surprised he folds that. It's pretty deep. Cool in position. Well, action flop, Jack 5, 6, Nikolai the open ender, backdoor hearts, Yuri top pair, top kicker. Impossible. You have call? Next time. Король, дама. Ты посмотришь потом. Не король дам. Yuri counting out the continuation bet. 100,000 the pot exactly. Goes to 40%. Nikolai wasting no time calling with his draw. And picks up a flush draw to go with his straight draw on the turn. Huge turn club for him. Yuri with the jack of hearts in his hand himself. Pretty key card here. It's blocked Nikolai having the jack that's now turned flush draws. Should a heart come. All in. 120k the bet, and Nikolai snap jams his combo draw on this turn. And wow, Yuri's going to feel sick. Here's top pair, top kick. He blocks the jack X flush draw, like I say, although you wouldn't expect that to jam the turn. Worried about Nikolai having a set of 5s, a set of 6s, or jack 10. Those are the three hands he's worried about.
hands he beats are some of these draws. But would he expect Nikolai to flat the flop with a flush draw or jam the turn with it? No, probably not. Russian water. Does he think Nikolai has a hand, maybe like King Queen of clubs, 8-9 of clubs, 7-8 of hearts, something like that may have picked up outs and jammed the turn. It's a tough spot for Yuri. With 340k to call. Дело не в том, что дело в том, что диапазон уже входит, поэтому. I can't see him making the call unless he makes some sort of read on the timing, the snap jam. Does Nikolai snap jam with a set? Does he snap jam with 2 pair? I don't know if he does. Only if Yuri. He could pick up on that. Could he make this call? Never. Никогда. No fold. But Nikolai, pardon me, Yuri open under the gun and he's bet twice on this board. But how often does he have better than this? His hand almost better than aces in the sense that he blocks Jack 10. Это его мнение, все равно. Он не учитывает то, что у него и шире, и попу, и шире. You wouldn't guess Nikolai's the one all in. Он-то точно две любые. Can I read anything off him? Call. Yuri does make the call, and I'd like to say that timing had a part to play in that. And Matas says, wow, there's a lot of outs heading to the river. A3, an 8, any heart. 1.1 million chip pot. And it is the 3 of hearts. Nikolai rivers a flush up to 1.1. Yuri back down to 560. Well, I think well thought out by Yuri. And a good call, albeit he got unlucky. Matas likes what he sees. Налейте мне то же самое, что Нельзя ему. подсказывать, потому что... Вот так. Я знаю, что он сказал ему за мою раздачу. Я не знаю. Когда надо заболеть восьмерку, он поставил, я 150 зарейзил рейзер. 155. Matas under the gun, raising up Jack 9 clubs. Well, we know Nikolai's playing King 10 suited. With 7-4 suited last hand. And that 7-4 suited getting to showdown. It's going to incentivize a lot of players behind Nikolai to squeeze when he does peel these opens. I'm not sure this is necessarily one of them. Being Matas is open under the gun. Хочет в Лондон переехать. Он к вам переезжает, все, мы его закроем UK, въезд в Россию. UK. Инструктор. Меня инструктор. Можно хуже так начать играть с таким Да. инструктором. Очень опасно. Тебе нравится? Что? Не могу судить. Нет, просто нравится или нет? Без комментариев.
Не, мне кажется, что он играет хорошо, когда с учетом того, если у тебя за финишным большого. Мы не знаем его условия, как он вообще, ну, это его стиль. Не мне его судить. 8-7 deuce, couple of spades, Matas, 2 overs, a gut shot draw. He's going to fire out here, but it is Nikolai, of course, behind with the king high and the flush draw in great shape. Ну, в целом, да. Он понимает, что он делает, это самое главное. И что он может позволить себе делать. И это окей. Three of hearts on the turn. Сейчас вообще редро должно быть. Overhill to either player. Matas, no, looks like he is cutting out another bet. It's hard when you're playing against a player like Nikolai who has such a wide range. I just don't think you can continue here. Yeah, he does check. Nikolai happy to check back. And bingo on the river, the offsuit 10. The best card in the deck for Matas. He has the nuts. Nikolai just river top pair. Now, Matas trying to work out what Nikolai has. Pulled a raise pre, pulled a flop bet. Can he have a hand like 9-10? How big does Matas go on this river? He's going to check. This is going to work a treat. Nikolai cutting out a bet with his top pair, and Matas gets the check raise with the nuts. Right, so I don't think Matas thinks Nikolai has much at all here. It's giving him a chance to bluff. Little does he know, he actually has river the 10. Matas bet something like 175. Going bigger. And 250. This is a horrible spot for Nikolai. Made his hand on the river. Bet when Matas has checked twice and now faces a check raise. Really hard to give Matas strong hands here. Surely fires a hand's better than one pair on the turn. And you can see why it's called. It's really hard for Matas to have strong hands there. Really, really hard. Can't fault the call. Оля! Double up. Not full. 300 тысяч. A lot. Seven. Maybe 8. Maybe No. Nikolai got those chips with ease. Just lost a bunch of them back. We see on the out table 7s against ace king. King high flop, 3 diamonds. 7s do have that diamond draw. It runs out bricks. It's like Wei Ran, who we saw on our feature table earlier, the latest to bust out. 27 remain. Redraw at 24. Matas all smiles, having won that pot. And look at this, is Nikolai going to fold Queen 10 suited? Looks like it. Just played 7-4 suited, King 10 suited. Surely Queen 10 suited is going to raise from under the gun. Call. And he's going to limp in.
change your pace. Pass. 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 Call. You got over limping of a button. 7-8 suited. Yuri completing the small. Jack 10 suited. And Matas with 6s in the big. We got 4 legitimate hands here. Can't see Matas doing anything but checking. Very happy to see a flop 4-way. Doesn't really want to elevate the pot with 6s, but hang on a second. That's exactly what he's going to do. He's going to raise big, 100k. Doesn't think Nikolai's limping any big hands. And knock the other 2 out. Why not? 85k on top. I mean, the other 2 aren't going to call that. This works a very high percentage of the time. See, Igor was happy to see that flop. Obviously not going to call with 7-8 suited for 85,000 more. Didn't call 8-9 suited blind on blind for a lot less earlier. And Yuri again, also with a handy desperate to see a flop with Jack 10 suited, but shrug and a fold. Фух, Матиас вернулся. А то что сидел час не играл. Наконец-таки вернулся. I'm angry. Angry. You blocked me. Король 10. Да. Again, it's back out to one of the outer tables. Looks like Anatoly in action. Big pot already in play as we reach the turn. 3 spades on board. Jack 5-4, turn 3 of spades. What are those purple 5k chips in the middle? And a snap call against the all-in. Looks like Anatoly has the nuts. Ace king of spades, he certainly does. His opponent drawing dead. Well, Anatoly with what looks like to be a monster double up because those stacks of purple in his stack, 100k a piece. So I think 4 orange, 25k chips, so about 600k, 550k in front of him, plus what's already in the pot, so he's up to, must be 1.3, 1.4 million. When he left off each table early, he had just 140k. So it's been a prosperous couple of hours for the local hero. Yeah, more in fact, 600k, 650 in front of him. 657. 1.5 million chips. Matas! Double up! Letting a Matas know of his fortune. Кол, просто кол до флопа. Все, что нужно. Ну и поймать. Ну еще получить алын, правда. А что случилось? 57. Чего? Чувак с ума сошел? Нормально просто. По реверу прошел на свой флеш. На выле поставил, на выле. Может, наверное. 4-7 я рук не закладывал.
сразу было понятно, что монстр дрон. Пас. Причем Валя 10 еще надо. Ну да, я там пробегал. Суки могли испугаться какие-то. По троек, там, пятерок. Или что там было? 5-6, да? Валя. Пас. Raise open. Pass. Pass. Yuri raising the 30k in the hijack. Dimitri, tank up here with king 8 suited in the small. Does he want to go after the opener? Yuri perhaps a little steamed, having lost that big pot against Nikolai. Pass. Call. Talia peeling from the big blind with 10-9. Sees the king, queen, deuce flop, no help for her. Both players with a heart. Talia with that gut shot draw. Check. Expect again a board that Yuri's going to attack quite a lot with the ace of hearts. Wouldn't be surprised to see him fire here with the potential to fire more than one bullet should a heart roll off. 25. Call. Wow, Jack on the turn, bingo for Natalia. She makes her second straight. Now, question of what Yuri does when checked to. Is he going to continue to fire? Does he just give it up, having been called on that flop? Not the best card to bluff, you would suspect. Natalia, some of her straight draws have now got pairs. Some of her pairs have now got straight draws. But he does have all the two pair combos. Or the Broadway 2 pair combos, I should say. So he is going to fire bullet number 2. About 90,000. 90,000. No reason for Natalia to do anything but call here. Like I say, she has a lot of those one pair plus draw combos that Yuri might try and bluff off by the river. Do her best acting job, seem weak, and then make the call. All in. She's gone the other way. She's jamming. She's hoping she'll have against a made hand, protecting against a draw. And you can't fault her. Yuri does look strong here. Just want to call all those two pair combos. And you do protect against the flush draws, which are some of his bluffs. I would like to see her call that there. So there's a lot of hands like Jack 10, Queen 10, King 10, King 9, Queen 9, these kind of hands that you're going to want to call that turn bet. If we jam all our straights on the turn, when we get to the river, we're going to be very easy to bluff.
one card flash. Matas, 30k from the hijack with King Jack. Mikhail, Queen 8 of diamonds in the big. Small thing big. Appeal this with 20 bigs. I can't show it. Call. Nine, 4-4 rainbow. Check. Check from Mikhail. Matas. Again, these paired boards, you just want to attack them against the big blind pill. The big blind has so many hands it can't continue. Red This diamond. isn't one of them though. This is certainly a hand that Mikhail could play back with. Queen 8 of diamonds with a 9 of diamonds on board. Knows Matas is betting close to 100%. Call. Does elect to call, see if he can turn some equity. 9 rolling off. Kind of a weird spot. Mikhail, of course, plays all his 9s. It's either flop this way, as well as all his 4s. Check. Expect this to go check, check, and then quite hard for Mikhail to bluff because there are 2 9s and 2 4s on the board. So if you expect Matas to check back some ace high, Matas is going to be in the top of his bet flop check back turn range. Oh, Matas firing a second bullet. Back. Not quite sure what this achieves. He's been check called a 9-4-4, turns a 9. Is he trying to make ace high fold? Pass. I don't really get that bet. Is he just... Yeah. That one's a lost on me. Big blind 20. Да блефовал бы Ривер. Смотря по какому рукаву. Pass. Nikolai, King 9 of clubs in the hijack. We know he's playing. Man plays pots. Pass. Wow, he doesn't. There we go. Tough man to read. He's playing 7-4 suited, but not King 9 suited on an open pot. We use Natalia the option on the button up to 500k after that last pot. Raise. 35. Just raising up a little bit more than min, 35k to play. Pass. Pass. Смотри, что у меня было. Хороший, нет? Трансляции посмотрим. Да, могу расстроить. Raise gets the job done. А на чем? А вы Как тут модно говорить в трансляции. А, мы модно в трансляции. Не, гадшотку пиво поставила. Что? Гадшотку пиво поставила. Держись, да? 10-10. 10-9. Ну, говорю, как. Одобряешь? Matas raising up in early. А ты что ты? Не, он просто такой, я говорю, 10-10, он такой. Одобряю. As we're approaching our final 24, or who go on that topic. Looks like we have a double up. Yeah, Boyko looks like getting a full double.
Back on our feature table. Matas c-betting on Queen Queen 8, 2 diamonds with his gut shot. Igor flats from the small with his queen. Yuri with the flush draw in the big blind. Call. Three-way to the turn. Matas not going to be wild about being called in both spots here. Three on the turn. Changes nothing other than giving Yuri a pair, which he knows is going to be no good. Check. This one should go check, check, check. Check. Deuce on the end. Runs out clean for Igor. His 3 queens are best. $195,000 chips in the pot. Up against pretty weak ranges, really, the way this one's played out. And he's gone 60k. I quite like this, a smaller size bet. He has some missed draws. He has perhaps some weak one-pair hands, like an 8 or and like 9s. On a bet, but of course not going to get action in this spot. Igor quietly going about business, maintaining that 750k stack. It's done for the last couple of hours on our feature table. Pass. Raise 30. Dimitri +1 makes it 30k. Natalia in the hijack. The same hand, queen jack off. Dimitri opening off 30 bigs. It's a nice spot for Natalia to 3-bet. Be it Dimitri opening +1. Which is a pretty solid image at this table. Folds, of course, fine. And it's a good decision. As Mikhail wakes up with ace king behind and rips it in. Oh, the blind's finding something. That'll be the end of this hand. Pass. 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 Sure enough, they fold, as will Dimitri. Flashes the ace of diamonds as he scoops up the pot. Крайне натянуло, что покрыть, да? Второй кикер не хватило, чтобы показать, да? Зажало. Почувствовала. Не понимаю. Это потому что я раньше времени посмотрел. Pass.
Let me see one card. It's the 6 of diamonds, and Natalia's thinking. Just have to let it go. Pass. Pass. Igor in the cutoff. Ace, deuce of spades. Surely going to come in for a raise with that one. Raise. 72. Pass. Call. Matas flatting in the small with 7-6 of hearts. Nikolai tens in the big. We raise. And he's going to 115. squeeze it up, squeeze it up. 115 it is. That'll be the end of this hand. Вылетел что-то? Его. Юра. Я что-то получил. Well, Igor taking his time on this one. Что-то получил. Ace, deuce of spades. Surely А, нет, больше. not going to continue. Мне почему-то казалось, либо я совсем слепой, что раньше была Matas 23-го. also making way. Не расстаемся. Там что-то, наверное, на перерыве будет. Нет, да, у нас Нелли время уже. 3 дроба, да? Это неплохо, может и не на ББ будет. Может, и не на ТВ будет. The dealer has down Не tools. на ББ будет, ну да. It looks like we have reached that final 24, right? There are just 24 remaining from the 489 who began. Может ББ убил. So the final 24 will receive a full redraw. Что сейчас произошло? Тут 3 I can tell you when we come back. We keep the likes of Natalia, Yuri. We bring in, or bring back, I should say, Maxim. And of course, Anatoly Filatov, who has 1.6 million chips after that double up we saw on the outer table. As we leave these guys, that's how it looks. Matas, the table chip leader, courtesy of that offsuit 10 on the river. Yeah, big dent out of Nikolai's stack, which was itself gained from the lucky river against Yuri. So let's say, it looks like a 30-minute break as I do this redraw. Took a bit of time to get things set. So please do rejoin us in about 30 minutes for our new feature table with 24 remaining here at the WPT Russia in Casino Sochi. I'm definitely out of my comfort zone here. All
You ready, Kevin? Let's do this. Let's go. Hi ho, hi ho. It's off to death I go. Yes! All right, so I was thrown right into the deep end. There was no baby introductions for me, no baby slope. However, because we're at the very top, this means one thing. I'm gonna have to go down some red slopes. If I don't make it out alive, tell my parents I love them. Thank you, World Poker Tour, for all the opportunities you've given me. Who's gonna win? I'm gonna win! Yeah! Hallelujah, by some act of God. I survived. We had an epic day, it's beautiful, the mountains here are absolutely incredible. And I can't wait to see what the World Poker Tour has in store for me next. Bring it on. Now let's go back to the casino where it's nice and safe and warm. Получил редро на этот стол, очень хотел попасть за ТВ-стол, но не сложилось. Павел Вершинин, Максим Лыков. Максим выставился против Натальи Никитиной с королями в туз, король. Туза открыли на терне. Максим Букреев, Андрей Малышев. Он вылетел с туз-король против королей Романа Тимиргазина. Туза, соответственно, не открыли. Достаточно часто сегодня короли в туз-король сдавали. Да. Вадим Липовка с небольшим стеком, начинавший день. Гарик Томасян вылетел перед самым концом предыдущего уровня. И уже, в принципе, можем сказать, да, что в начале вот этого уровня, который мы вам покажем, еще два известных человека, два обладателя браслета мировой серии покинули турнир. Это Денис Трепков и Анатолий Зырин. 15,000. И Павел Коваленко тоже. Он не обладает пока браслетом, и у него совсем мало фишек было. Так что сейчас в игре где-то 46-45 человек. Пайджам, напомню, с 40-го места. Здесь, конечно, надеюсь, что, может быть, было бы интереснее видеть, потому что вот сколько человек осталось, так как... да. Чтобы понимать, когда пайджам. Но я думаю, когда будет уже мало столов, это можно будет отследить. По крайней мере, мы будем напоминать. Так. Вот здесь интересный спот. У Анатолия семерка есть, который дает бэкдорный стрит-дро, поэтому тяжело будет выкидывать. Ну вот, решает сыграть через чек-рейс, потому что шестерок в рейнже у Толи больше, чем у Максима. Ну и в целом Максим может поставить сюда сибет практически со всем диапазоном. Достаточно много рук выбиваем, и можем надавить на тузов с кикером сильнее этим действием. Но валетов, конечно, мы этим чекрейзом не выбьем. Тут понятное дело, да, если бы Толя знал, что там валеты, он бы не стал чекрейзить. Но конкретно против рейнджа в целом имеет место быть. Ну, двойка здесь. Практически бланк. Ну, 5-3 закрываются. Какие-то 5-2 получают совпадения, но против большей части рейнджа, который продолжает после чекрейза у Максима, эта двойка не дает практически аут, ну, если совпадение в двойку. Что мы можем выбить по терну, что мы не выбили по флапу? Вот, мне интересно. Такое. Ну, смотри, люди могут закалировать здесь туз-король, туз-дама, туз-валет на флопе. В целом, против кого-то, наверное, можно пытаться выбивать пятерки, семерки, восьмерки, девятки, может быть. Но десятки валет слишком высоко в рейнже. Вот пятерка — это интересная карта, потому что закрывает 7-8. Но в целом у Максима здесь могут и пятерки сами быть. А Толя бы вряд ли их чекрейзил. Но зато у него 6-5 есть. Опять же 7-8. 7-3 какие-то тоже, которые он мог зачекрейзить. 7-3 он мог бы, скорее всего, и терн продолжать.
стараться убивать. Но здесь нужно, если ставить, то, наверное, ставить большую, очень полярно, потому что блефов без шоу-дауна у нас не так много остается. То есть, ну, я даже... Ну, вот сходу этот туз 7, но и то они не в 100% случаев будут чекрейзиться на флопе. Какие, ну, вот я просто не вижу... Как сходу назвал руку, которая как раз у него есть. Да. Ну, просто есть 7х комбинаций какие-то, Ну, но их не так много. И получается, вот когда мы ставим, ну вот сейчас мы небольшой овербет поставили, как раз полярная ставка, потому что у нас действительно много value, и вот все блефы, которые мы не имеем шоу-даун, мы будем хотеть играть с этим сайзингом. Потому что в целом, если бы у нас были там 7-5, допустим, какие-то, которые мы там зачекрейзили, мы можем сыграть чек-чек и против туз-дам выиграть, туз-палет выиграть, которые не выкинут на флопе, допустим. Их не так много смысла ставить овербетом, потому что я не думаю, что Толя верит в то, что он здесь легко выбьет валетов, потому что ну, валеты достаточно высоко в рейнже находятся. Но в то же время с какими-нибудь восьмерками закалировать, наверное, даже легче. Толик 6-4 бил? Я выкинул. 5-4 не бил. Ну я вот думаю, что меня могло побить? Даже не знаю, Ну, что. справляется. Да. Валеран будет открывать. Смотрим сайзинг. Стандартный, да? Мин-рейс. И двух человек нам подсадят. У нас два, получается, свободных бокса. Толя, конечно, совсем плохая. Такую можно и выкинуть против не самого активного игрока. А можно и в переигровочку. Если считаем, что мы очень хорошо реализуем эквити этой руки, можно, конечно, ее защищать, но в целом ничего плохого в том, чтобы выкинуть эту руку, нет. Но ну, Толя играет по-другому. У него другое мышление. Если так себе колить руку, а выкидывать не хочется, надо 3-бет. Логично, кстати, очень даже. Ну, тем более стек у Ирана неудобный. 32 блайнда на начало раздачи. Вот против 3-бета этого. Мы сейчас, если закалируем, там СПР будет меньше 2. Будет, конечно, тяжеловато против очень агрессивного оппонента играть. Ну, а вот так. Вау! Просто в эксплойт пуш. Плохая была. Никита Кузнецов покинул турнир. Да, вот тоже подсказывают уже в чате. То есть начал, у него было больше 300 тысяч, но не сложился. Он как раз именно на этом столе с большинством этих ребят стартовал, но проиграл. По-моему, как раз израильтянин, который у нас в начале был на втором боксе, ему кулер был 2 пары в стрит раздали. Вот сейчас кулер может раздаться в широких рейнджах. Ну, Толя может здесь и подколить, но думаю, вряд ли, да. Судя по тому, что он полез за 25-ками уже. 36 блайндов глубина. Эффективная. $4X. Вполне стандартно для... Нет, по сайдингам-то вопросов здесь не будет. Кто ли, я уверен. Что с королями? В принципе, мы можем закалировать против очень активного игрока. Я думаю, Алын поставит, то ли выкинет на пуш. Выдерживает паузу. Ну, в таких позициях, наверное, Алын лучше будет всегда. Ну, не уверен, что прям лучше, не уверен, что прям всегда. Но это... Просто я думаю, против очень активного игрока можно смело здесь скалировать.
если я трибычу, то получается... Калировать именно королей. Я не буду туз валет. Кол. Нет, туз даму-то я в поле сразу. Вау. Интересно. Но он сказал, что если я трибэчу, то значит должен калировать. Ну колом зашел бы. Приблизительно бы уже результат был бы таким же. Пять аутов у Толи. Не пришел. И он остается с стаком 14 блайндов. Как раз пишет Никитину еще пару комментариев. Никитина в игре, и она будет на следующем телевизионном столе. До перерыва около 15 минут. Нет, меньше. Меньше. Сильно меньше, мне кажется. Мы начали без двух. Все как обычно. Да, то есть перерыв 5 минут. Да, около того. 5 минут. Ну что, у нас здесь очень хорошо попадает Роман. Опять же, если вместо семерочки еще короля или туза, прям вообще идеальное попадание. Но в целом агрессивно поиграть. Здесь может на быть этом. большая раздача, на самом деле, учитывая, что Ну, Николай тоже Роман никуда не уйдет. поставит сейчас 35, да, хорошо. И Николай закалирует, Михаил выкинет. И там уже отранаут. Ну, просто придет дама червовая. Поправочка. Ага. Придется все пересмотреть. Роман от кола будет играть здесь. Потому что... Ну, что здесь рейзит, когда у нас и туз червовый, и король червовый? То есть очень мало флеш-дро. И это могут быть как оверпары, да. Могут быть сыты в целом у Николая. Здесь и пятерки, и семерки, и тройки. В целом могут быть и 6-4, наверное, в какой-то чистоте. Вот, сыты мы никак не выбиваем. Блефов, полублефов в тривейпоте я бы ожидал здесь лично мало увидеть. Я бы отыграл от кола. Здесь, конечно, туз король червовая. Такая игра сейчас качели такие будут на новых блайндах. Крылатые качели. Ладно, вернемся, так сказать, когда подрастем. Ну и что? Не сомневаюсь, что Ну и туз. Верю в тебя, на самом деле. Чек-чек, наверное. Туз немножко бланк. Верю, Да, да. Ну и дама червовая, которую я предсказывал. Но опять же, не проиграет Николай здесь дополнительно фишек. Просто не так много рук Роман туз X и дама X ставит флоп. Не флеш-дро. И калирует рейс на флопе. Поэтому туз немножко бланк. Ну и сразу же пас. Четыре минуты, говорят игроки, так что... Нет, то ли не... Личный ответ. То есть ты тоже за картину? Нет, я ребенка спасу. Ну, я тоже ребенка. Ну я просто... Я более эмоциональный человек. Ну да, это, мне кажется... Ну опять же, если бы мы были... Ну, может, если бы мы так высоко ценили с тобой картину, может, мы и картину бы спасли. Ну, я не особо человек искусства. Я думаю, здесь дело не в высоком, то, что он высоко ценит картины, а в том смысле, что он много занимается благотворительностью, высоко ценит деньги, которые можно потратить на благотворительность и на помощь детям. Но, в принципе, да, понятная реакция. Но здесь у каждого человека может быть свое мнение. То есть, вы понимаете, если бы был пожар, и Игорь Курганов вынес картину и не вынес ребенка, тогда бы мы могли о чем-то поговорить. А так человек просто высказал свое мнение. То есть я не знаю, что можно. Но мнение оно у всех. Вот у Анатолия Филатова мнение, что если он сыграл 3-бет с туз-валет, то нужно калировать. Что его на эту тему, вот как раз насчет картины или ребенка, есть отличный курс Стэнфордского университета на YouTube. Касаемо выбора, ну, наверное, все знают этот парадокс вагонетки, когда ты можешь либо поменять направление ее и сбить вместо 5 человек одного, либо оставить ее и, ну, умрет один человек. Как многие все говорят, конечно, я там сдвину, чтобы умер один, чтобы 5 были живы.
Вот. И там очень много объясняется, то, что а если ситуацию поменять, она уже становится не такой очевидной. Да. Вот так же, как и здесь. Да, Просто все не очевидно. На самом деле. Нельзя сходу сказать то, что обязательно нужно спасать ребенка. Просто, ну, сложная ситуация. У нас здесь тривей. Нестандартный тривей, я бы сказал, потому что Наталья открылась очень коротким стеком. Семерочки зашли колом. Четверки подбились на СБ, но уже благодаря колу от Егора. Ну, пас-пас. Вряд ли Наталья здесь чекпуш. Андрей Будыкин. Шахов 9-9 сказал, что одного слышно. Вот интересно. Так. Забавно. Тут на меня просто бочку гонит, то, что я говорил про выгоду и эгоизм, при том, что я бы выбрал ребенка. Ребята, соберитесь, вы слышите то, что хотите услышать. Это ваша проблема уже. Еще тут на тебя бочку гонят. Говорит, какая разница, что произойдет в следующей раздаче? К примеру, в турнирах могут вообще пересадить. В раздаче есть определенные условия, уровень блайндов, и надо играть ее согласно размеру стеков и блинов, и неважно, что произойдет в следующей раздаче, в ней мы будем играть с новыми переменными. Никакой, значит. Ну, в смысле, какая разница? Есть определенные течения турнира. Как никакой разницы? Проблема в том, что даже если нас пересадят в наиболее близкую позицию к большому блайнду. Нас не пересадят далеко от блайнда. Gunning for you — это Леша Иванов, как понимаю, не белорусский, а российский. Пишет, что мешает остаться на один день после окончания серии. Справедливо, но просто очень напряженное расписание, и меня дома ждут, поэтому обычно после серии просто хочется домой приехать, так что рано или поздно, я думаю, я все равно в Сочи успею все посетить. Вот так вот. Так. Вау. Это неожиданно было. Я увидел и Лимп, я увидел и Залейт. Видимо, что-то знает Юра насчет ширины изолейта, насчет широкого рейнджа изолейта, да, правильнее так будет сказать. Показал туза. Честно говоря, я не настолько силен. Показал короля, Юра. В 40 с чем-то ББ лимпушах, но... То же самое, наверное, тоже есть ощущение, что все очень так шикарно, дорого. Там единственное, что здесь вот Оникс, вот эта вот VIP-зона, она такой отдельной комнатой идет, а там в Развадове VIP-зона, она там дорогой кэш играется в открытой зоне, можно посмотреть, как там ребята катают с блайндами 1 дом, 2 дома. Как получают выигрыш, это зависит от того, какой был способ боина. Если вы боинились за фишкой казино, то вы получаете фишками казино. Если боинились с аккаунта, то призовые идут на аккаунт partypoker. Я думаю, Михаил здесь не будет ставить. Все-таки и малому блайнду, и большому блайнду доска подходит. Это очень хорошо. Полный бланк приходит. Ну, снова прогнозирую, что все зачекают, но Дмитрий может поставить, конечно, здесь с гадшотом, потому что когда хайджак чекает, он достаточно сильно капается, и то, что малый блайнд чекнул дважды, тоже уменьшает вероятность того, что у него дама будет. Можно пытаться выбивать ослабленные диапазоны, выбивать АХ комбинации, король валет выбивать на терне, восьмерки, семерки, возможно, какие-нибудь еще карманные пары, которые Мэтт Цимбола закалировал. Уважаемые комментаторы, гости планируются сегодня? Планируются. Да, просто пока что большинство в игре. Да, в игре. Сейчас просто идет параллельно турнир. Клоузер, 1Б, 1С дни, еще и 1Д есть, так что женский турнир идет, 12 входов в женском турнире, 2 призовых места. За последние несколько минут 6 раз вопрос был, что с Филатовым? Он в турнире. Так, давай к раздаче, потому что здесь, в принципе... Да нет. Нет? Кол? Это один кол, и Дмитрий будет ставить ривер, и Матос выкинет. Ну,
У Матеса топ... Понял. Матес выкинет, У Матеса говоришь? топ ренджа просто на терне. Ну, практически топ ренджа, который мы должны калировать. Но на ривере мы уже просто не можем сопротивляться. То, что из того ренджа, который мы продолжаем на терне, это уже становится низом. Поэтому, ну, если бы не пришла 8, да, понятное дело. Да, тут комментарии, насколько круто Юра поставил all-in. Могли бы вы позвать кота Спартака? Попробуем. Максим Писаренко вылетел вчера на прибабле. Ну и здесь Матес решил залидить. Ну, просто... Очень маленькой ставочкой. Дама, X руки. Но это, может, индюсит? Что-то типа так. У меня здесь есть что-то, с чем я не готов платить, но шоудаун я увидеть хочу, поэтому поставлю маленькую. Ну вот и Дмитрий задумался на такой сайзинг. Ну, будь у нас хотя бы король 10 разномастный с королем треф, допустим, здесь прям я уверен, что полетел бы рейс. Ну или десятка треф, наверное, тоже может. Ну, десятка треф вообще стрит флэш блочит. Ну да. От души еще. Ну, кстати, не так уж приятно, на самом деле. Не так просто. Да. Однозначно калировать здесь с 8. Но мы же индюсили этой Да. ставкой. Или мы действительно готовы были заплатить ровно столько с нашими 8. Нет, не думаю. Ну тут просто сложный момент с 8 здесь состоит в том, что мы должны ответить себе на 2 вопроса. Как часто будут ставить блефы на терне? Это первый вопрос. И второй, как часто эти блефы будут рейзить на ривере? Вау. И если мы не найдем много этих Дмитрий блефов... Копыл. Ну вот сыграл бы от чека, Да. выиграл бы раздачу. А так... 32 местом 70 тысяч рублей. Ох, какая доска вышла интересная. Чек. У Натальи относительно короткий стек, у Михаила относительно Если короткий. валеты, конечно, найдут, то это прям будет совсем Что, здорово. если валеты в пасу идут? Нет, на если таком- валеты найдут А. на терне. Чтоб всех замазать. О, не, ну ты, конечно, кровожадный очень человек. Вот вам всем кажется, что Дима очень добрый, а он все время кулерище, грязь давай. Особенно, когда бабл долго идет. Вот это 42. Ну вот интересно, Егор-то, ну вряд ли он выкинет на флопе, ну неплохой флоп. И у Натальи будет очень интересное решение. Просто если Егор сейчас скалирует, в банке будет 177 тысяч, у Натальи 273 в стейке. Я не уверен, кстати, то, что all-in вообще плюсовый будет с 8-7. Думаю, от кола, наверное, придется играть. Вау. Так, Вот это переменные поменялись. Да. Тогда кол. Ну да, тут просто уже. Штанга. Ну и здесь, что у нас, 177 банки, 230 стейки у Натальи остается. У них примерно одинаковые стеки. Ну, я бы на месте Михаила здесь поставил бы 1070, может 60 даже.
Просто я читаю еще про эту раздачу, так много экспертов в чате. All-in. Решил овербет. Небольшой поставить. Наталья, теперь очень простое решение, конечно. Надо подумать, насколько это вообще хорошо. Это не очень приятная ситуация, но если Никита здесь может поставить хотя бы часть бродвейных рук, часть тузов слабее all-in, то колстус валет уже становится плюсовым. Ну, Юра сейчас попытается поразмыслить над диапазоном Никиты. Потому что если поставили all-in с малого блайнда, я думаю, Юра особо долго не задумывался бы и закалировал. Здесь, конечно, сложнее, потому что большой блайнд имеет опцию закалировать последним и играть хедзап под, поэтому многие люди бродвейные руки не запушат. Туз Икс руки тоже много играет людей от кола и не пушат. Стил из хайджека. Кол. Да, ты правильно предсказал. И у нас большой флип в банке 819 тысяч. Это больше среднего стека. Удачи игрокам. Есть варианты на дележку. Ну а у Юрия еще гадшот появился. Ну да. И еще дополнительный Еще и король теперь годится. Все бродвеи годятся. Ух. Он и приходит. Комбинация Никиты превращается в 9 хай. И... Две пары с 9 хай. $8 в. Okay, and welcome back to Sochi Casino here in Russia. We are now down to the final 24 players in this, the WPT Russia main event. We are, of course, on day 3. We play till we reach our final table. We have one more redraw at 16, and then, of course, at the final table of 9. And this is our new feature table, then, of the 3. We have chosen the one with, I believe, Filatov leading the way, courtesy of that big double up we saw on the outer table. There it is. He has 1.6 million. We saw him drop all the way down to 140k earlier on this feature table before moving away. But now, with that whopping stack, over 100 big blinds. Maxim back in the mix at this table. Yuri as well, he was on our table just before the last break. Natalia the same. So some familiar faces already as these storylines develop here at Casino Sochi. I believe we have a couple of minutes left of the 10k, 15k level. I'm pretty sure we were close to that level up before we lost our 25th place player. There is the man all smiles. The man who took down the Millions event in this very same casino 2019. Along with it, the $1 million first prize.
Can he hit down 2 major titles in the same venue? In his home country? That is the question. Well, first hand gets sway around to Alexei on the button. Queen Jack of diamonds. Let's see, he's got about 23, 24 big blinds. It's going to raise things up to 35. Maxim, ace, queen in the small. These will be going into the middle. Nothing but an all in here. And that'll be the end of our first hand. Victor finds nothing in the big, and Alexei's not calling it off with Queen Jack. Maxim didn't have the best of time on our feature table earlier. Kind of got on the wrong side of a bunch of situations. I don't think he really did a lot wrong. He was put in quite a few tough spots. Nice to see whether the Stormman has returned with a healthier stack. Anatoly in the hijack, ace 5. Gonna raise it up with the big stack as he should. Dimitri defending 8-6, and we see ace 9-5. Anatoly got a slightly larger sizing on this flop. Does knock out the gut shot draw. And there we go. As I alluded to, we were close to the level up. It is that time. Blinds going 10k, 20k. About 20k big blind ante. Starting to bite the shorter stacks. It's quite a big jump. 15 to 20. Adding a third. Italia now with 30 bigs. Странно, что ты об этом задумываешься. Монетизирует на пенсию. Место еще есть свободное, тут под рукавчик. Action to Dimitri in the small. Back at this feature table, 20 bigs. Papa 9 something. Yuri in the big with a similar stack, maybe a little bit less. Other side to move it all in, yeah, and Yuri with just 15 bigs. Nothing to pique any interest until it gets to Victor in the cutoff. He looks down at ace 3. 45,000. Raising it up to 45.
Natalia, Queen of Hearts in the big. She will of course peel this hand. Very nice hand to play, especially against a button raise, cut-off raise, pardon me. Папа не уважаешь? Нет, ICM, да. А должен уважать Лукашенко, прежде всего. Не, ну ты что? Это ж не то, что... Полегче говори. Полегче говори. А Маоли тут на лыжах приехал в Сочи кататься. Так, правильно. Александр Григорьевич надо уважать первым. Тоже Россия. 4, 5, 6. Flop that shouldn't really help Victor, but has. Here's a 3, open ender. Check. More likely to hit Natalia in the big. Expect Victor to want to check this bank. Ace high in that straight draw. Don't really want to get blasted off that. Turns a pair. Not the card he wanted to see. Natalia, no pair, no draw. I think we're just going to see her give this one up. Check. Checks. Big check back. She may elect to bluff some rivers. Check. Pairs the 6. She can make a little stab here. And try and make Victor fold ace or king high. Happy just to wave the flag and let him win this one at showdown. Так, а кто-то, не смотрю, не уважает особо ICM. В смысле, он уважает. Он чек. По ICM, чтобы не вылететь. Все, может, он уважает. Нас, походу, не уважает. Уважение заслужить надо. Сейчас. Такие все оскалились. Просто из котов открылся и расстроился. Нифига широко, Там туслолет в пасе, ты чё, ICM? Второй король дам. Просто обезьяна вообще. Просто из котов, ты что? Разномастный. Как я тебя напишу? Чистый говна. Кто это? Покажите мне его график. А, я что ли? All laughing and joking at the moment at this table, but it is a serious affair. A lot of money at stake. First prize in this tournament, equivalent of over $250,000. If you want to win $250,000, you got to get hands like this. Ace King for Dimitri. 40,000. Pass. Vladimir Jack 5 off in the big against the cutoff raise. This is right down in the hands. That's what he wants to play. Dimitri not really with enough to be trying to 3-bet and make him fold, but Vlad is going to defend Jack 5 off against the cutoff raise. He's maybe a fraction wide, but Queen Jack 6. Sure. That's swapped a pair. Dimitri, well, doesn't like seeing that one. All diamonds. He doesn't have one. Okay, can bet small. Oh, he's bet 30. 30 to 110. Obviously going to be called by Vlad's Jack. I kind of like this bet. You bet small. It's a one-tone board. Your opponent just has so many hands. They're just going to throw away, and you can make them throw away some low diamonds, perhaps. If it's up against a hand like 10-5 with a 10 of diamonds, for example, as opposed to Jack 5. 9 on the turn. Bad checks now. Tough for Dimitri to fire again. Ace of diamonds on the river. Well, he takes the lead, Dimitri. Question of whether Vlad wants to stab at this. Don't think
Dmitry has many diamonds, the way this hand's played out. If he raised pre off that stack, it's really hard to see how he has the lone 10 or 9 of diamonds. The only lone diamond he can have is the king of diamonds. And he'd have to have a hand like ace king with the king of diamonds. That's about it. You'd expect all his other combos with the king of diamonds to bet the turn, really. Maybe king jack with the king of diamonds would check back. So I like this. Dmitry doesn't have many diamonds, so Vlad betting. It's just really hard for Dmitry to have anything here, and that's why Dmitry might have to call this one with ace king. He knows he doesn't really have a flush here. A lot different if that river diamond had been, say, the 3 of diamonds, as opposed to the ace of diamonds. Dmitry thinks of him through. I realise he doesn't really ever have strong hands here. Perhaps a hand like ace jack. A hand like jack 10. It's more likely. I think he has to call this with the ace. The question he's asking himself is, does Vlad turn a queen or jack into a bluff? Well, he lets it go. Nice little bet from Vlad. That was a very interesting board. $70 bigs. Very healthy for Vlad. This much better hand for Dmitry. Pair of jacks. $40,000. $45,000 to play Natalia. Well, she get in trouble here with king jack. Well, she does that, she won't. That's the big stacks in the blinds. Take care of business, and it is Anatoly with ace-7 in the big. Surely we'll flick in one of those orange chips to call. I was inquiring as to Dmitry's remaining chips. It's a pretty bad hand to jam with. Ace-7 off just does so poorly when called. Well, that's what he's done. Dmitry is going to snap him. Anatoly hunting for that ace. Так ты у нас не уже совсем сразу. С валетами куда-то пошел в поле. King 8-5. Some backdoor straight chances for Anatoly around the 8-5. That is not one of them. Just an ace on the end. Dmitry will get his double up. That's how this one plays out. Timmy up to just shy of 800,000. Не, ну честно тебе сказать, мне кажется, тебе лучше стало относиться сейчас.
чего, я еще могу спорт. Ты знаешь, я даже не сомневался. Так, это что, не пол сказал. Нормально все, давай, нет. Couple stack, just under 40 bigs. Я был неправ. Big pot. Anatoly can't afford to lose too many of those. Still, of course, over 1.2 million. Make no mistake, there's a big hit. Там за колик 370. А, 270 тысяч. Нет, король валет. Не пролез. Maxim under the gun. 23 bigs for him and ace-7 suited. This is a pretty grim spot. 8-handed table, you can just let this one go. Yeah, good pot it was indeed, because Victor was lurking behind in the next seat with the butchers. У меня тоже разномастный. Понятно тебе. 40,000. Pass. Пас. У меня туз был просто. Я же говорю, я бы запушу. Что такое кровожадный? Так что там как-то маловато. Action to Alexei in the big, who is short. 20k more. Well, I was going to say he's going to peel the 7-6, but electing not to, preserving that short stack, giving some respect to the +1 raise. Going to get himself in trouble post flop. I like to have seen him peel there. Стрит можно было купить, да? Мы все Миша можем. Это было приятнее, чем туда. Там где-то на диаграммке будет печальные процентики. Печальные будут процентики. Dimitri once again, this time King Queen. Getting some hands this orbit. It was almost like he went straight for his chips there and then paused to have a look around the table. And is now going to raise. I don't know if anyone will pick up on that at the table. Yuri King Jack off +2 full table against Dimitri's +1 raise. He has to let this one go. He does do just that. Папаня, главное, рядом, что никого не боится. Аж поцеловать хочется. Вот то? Да, да. Слышишь, что такое? С очками черными. Так, это моя, да? Как черных он зачетно смотрелся, конечно. Чистый базилио. С него рисовали. Просто с него. Даже пускай это было раньше, но очевидно. Они в это в будущее, походу, телепортировали, списали, блядь. 100%. Симпатичный человек, нет. Pass. Talia, 25 bigs, Queen Jack of Diamonds +2. She will raise this one up. Chips matching the nails almost. She wants to change nails though. Need to get those orange chips. They're the ones you want at this stage. 25k a piece. Purple's just 5k's. Easy as that. Не хочешь, чтобы он тебя удваивал? Нет, ну это когда буду умнить, я уже буду хотеть. Когда надо все разыгрывать, то не очень.
Я тоже, я поэтому сразу предпочитаю. Все задвинуть. И уже там дальше колечки идти. Туза откроет, я же ничего не доберу. Правда. Из себя можно. Свои сильные стороны, так сказать. Просто да, не повезло. пытаешься свои сильные стороны реализовывать. Пас. Пас. По первой карте. Нет, два туза в пасе буду, я чуть старше буду. Вот я не учел. Ты не мог этого знать. Talia once again, this time ace queen. Raise 40,000. Raise it up. Bud's turn with the king jack now. Is he going to elect? Let's go for a 3-bet here. Natalia raising the second hand in the row, this time from +1. Is he going to read that as strength? And that's exactly what he's done. Yeah, Anatoly with the same hand, same decision. Let's see what he makes of it. Tends to err on the side of aggression, and that is what he has done. Raised it up 105, just a 2.5x, but again, Natalia opening sub 30 bigs. She's really not going to pill that many hands. She's certainly not going to pill this one. This will be a jam. It's a fist pump jam like that. And Vlad's going to feel very happy with his fold when he sees this action. Made the same decision as Anatoly and found the fold. Аристократ. Я помню, когда он водку пил. Each one of those stacks, 100k a piece.